A re rapela. Modimo mathata yotlhe wena o leng esi mo ba botlhalikitso. Rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago re nne le gompieno botlhale ja gago ja se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakolo tsa rona di se kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le titibalo mo hatsheng lelo la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated. Honorable members, re kopa re le nna ha batshe re kgone gore le bala sentle.
Order, honourable members. Areneng habatse. Batute, areneng habats. Good afternoon, honourable members. Honorable Pule, untwise ka ko ba kana go didimala ba kana go dumedisa. Good afternoon, honourable members. There's an announcement, honourable members. Please note that there is a corrigendum removing the tabling of a paper from today's order paper. So let us start business of today with questions. Again, before questions, understand Leader of the House has a business motion to move. So can you move the motion, Honorable Leader of the House, Acting Muluti? Thank you very much, Madam Speaker. I beg to move in terms of Standing Order 130.1 to suspend Standing Order 40.7 to allow this Honourable House to extend question time to 1600 hours, to allow for more questions to be answered, and also to cater for the conclusion of the committee stage of the National Research and Innovation Council Bill 26, Bill number 23 of 2026. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honourable Member. My bad. Honourable Moluti. Members, the question is the motion be agreed to. The question is the motion be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Let's go to the questions. Honorable Opelo Kidikile. Sorry, Honourable Member. That's why I know it means an Honourable 𝗬𝗠𝗘𝗦𝗧𝗜𝗓. Good afternoon, Madam Speaker. Thank you. Honourable 𝗬𝗠𝗘𝗦𝗧𝗜𝗓 Maun East. Madam Speaker, me redumedise setšhaba ka kakaretso. Question number 2. Ako ya arabiwe ke Mokgware, e seng Molutsi. Minister of Labour and Home Affairs, Acting Minister Muluti. Thank you very much, Madam Speaker. Ha ke itse gore ane motho te go bata karabo kana o bata motho. Me a ile gore o bata karabo ke ka tswella ga bata motho ke ka nna ha batse, Madam Speaker. Madam Speaker, let me preface my response by informing this Honourable House that the Government of the Republic of South Africa has assisted the Botswana government with locating Provident Fund administrators that have pensions, gratuities, and annuities belonging to Botswana ex-miners. Moreover, a company known as 𝗬𝗓𝗧𝗜𝗍𝒻𝗡 Trust has been appointed to facilitate compensation for ex-mine workers who contracted occupational lung diseases during their time of work. Essentially, there are two areas of funds recovery in the form of compensation for occupational disease and pension and annuities. Madam Speaker, a total of 300,838 individuals, that is 3838 individuals, were assessed for occupational lung diseases, of which 1,933 were eligible
for compensation. All the 1,933 individuals have been paid their compensation for occupational lung diseases at a value of 206,014,007, approximately 169,081,000 pula 422.73. However, assessments continue to be done as customers visit the testing center every now and then. For the Okavango and Northwest districts, an outreach to locate qualifying individuals for pension payments was conducted from 12th to 17th July 2026. A total of 32 claimants were identified and are being processed, while the process of identification continues. The value for the 32 claims is 1,885,876 pula 1010, approximately, that is in rents, and approximately 1,547,790 pula 9410. Madam Speaker, let me assure this Honorable House that identifying ex-mine workers is an ongoing process, and the Ministry will continue to engage customers across the country. Including Maung, Gumari, and Shakawe through various platforms and quota meetings as the process unfolds. The schedules for such meetings will be communicated to all places of visit, to district commissioners' offices and offices of respective area members of parliament. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kekonari. Nyame, tonara hutwa, gore wa re rile ha potso e tsena mo parlamente level siana le ya Okavango le ya Northwest. Gone ha gare ga di 12 le di 17 tsa July. A ke re ke beke ene hetai. Mme hala gone le tswa teng. Potso gone ha ya no nna gore le ikalla go boela teng le gape. Ka gore palo ele e bongeng teng ya nore 13 and 32 inyenyane hela thata ha re tshwantshanya le bokete jwa ditsholohelo tsa batho ba neng ba ile maine. Go loha go ntse jang go duelwa ba ba le mo botshelong hela ba ba se mo botshelong dependents tsa bone a ga ba ka ke ba khona go ba claimela ha le gore ba khona go ba claimela tsamaiso ke dipalo tse di buileng tsa 3.8 ke tsa ba ba sekasekelwang botsogo hela ga wa bua tsa ba pension mme no re di fund tse dipedi go na le ya botsogo go na le ya pension ha ile gore ke go utile sente ya no potso e nna gore e ya pension le simolla leng ministry o simolla leng go leka go e sekasekela le gore batho ba duelwe. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga Madam Speaker, gongwe ke supegela gone gore gongwe kganya gore ene a re potso e tsena re bo re taboga re akwa ga se potso ya boammaaruri ke ra ga se mahoko a boammaaruri ka gore thulaganyo e jaaka ke bua e tsweletse ke thulaganyo e leng gore e tswa kgakala e ntse e dirwa mme aka gape ke tlhalositse re tsweletse ka yone identification e ntse e tsweletse jaaka ke tlhalosa gore mahelo a tshwanang bo Maung bo Gumari bo Shakawe go tabo go ntse go tsweletswe ka one le mo nakong e hitile mme re ta go ta itsisiwe di ofisi tsa ga molaodi le di ofisi tsa gago le mapalamenta a mangwe jaaka kitsiso ya gore go taiwa leng e tabo e tsweletse so ka tsela e ntseng jalo ra tswelela gone gore re terele ke go thusa mme gongwe karabo ya potso ya bohelo ke gone gore kana ga batho ba identifyiwa gore a gone gore go tshwanela ke gore go checkiwe gone gore a ba ne ba amiwa ke yone thulaganyo ya bolwetse jone jo jaanong ga ba setse ba tlhokagetse
go tla nna bokete gore ano re itse gore a ne ba nna le kamego mo bolwetseng jo kana jang. Yaanong mo go ya pension gongwe ke kgang e leng gore mo nakong ya gampieno e santse e sekwa-sekwa go bona gore ka yone go a go dirwa ka tsela e ntseng jang. Go mo dipuisanong le bone ba South Africa gone go bona gore yone e wela ka tsela e ntseng jang. Supplementary. Supplementary, Honorable Morolo. Ke lebogile thata Madam Speaker ka gore ke tswa mo phuthegong e neng ke biditse batho ba teba mabapi le kgantse tsa di ba ne ba bereka di-mine tsa Aforika Borwa. Mme ke dumela gore ka minister a arabang ka teng ditlhaloso tsa di bang pele palamente di boammaaruri ka ga le bone ne ke utlwa ba tlhalosa ka teng. Mme go na le kgang nngwe hela ke ministera e ke kopang gore o e note e leng gore ke tlhora boroko. You are aware gore go na le selo gate se bidiwa letter of authority from e le demand e dirwang ke ba High Court ko South Africa for a beneficiary ga e le gore motsadi ex-minor wa Botswana o na a qualify o tlhokahetse yaanong there is a beneficiary here mme go supala gore madi a teng for motsadi o wa rona o hulereng mme go tlhokagala le lekwalo le leng gore le dirwa hela mo lekgotlatshekelo le letona la Aforika Borwa. Re thusana yang le goromento wa Aforika Borwa gore batho ba rona kana re bua ka batsadi bangwe ke batho ba batona thata go ka tlola bodara. Re thusana yang re le ministry wa labor gongwe le wa international affairs mo kganye go nola haletsa babereki ba pele ba di-mine tsa Aforika Borwa gore ba thusege ka gore understand ke wela bone ba teba ba supa gore ba na le backlog e seng kana ka sepe ya dikgang tse di emisitsweng hela ke yone temana yone ba kopa thuso mo goromenteng wa rona gore intervene. Ke bua so se e leng gore ke fresh mo go sone ke tswa kgotla meeting ya le e helana ka 12:30 ko main kgotla go motshudi e le di ex-minor le batho ba teng. Ke a leboga minister. Minister. Ke a leboga Madam Speaker. Mo go yone ke nngwe ya dikgang tse e leng gore di ne tsa itshupa morago. Jaanong mo nakong ya gampieno lephata le setse le simolotse yone thulaganyo ya go leka go engage go bona gore go ka hella go thusane ka tsela e ntseng jang. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re kganye tona thata mme go a lebega bone ba Tshiamison Trust ba ikganeletse thata ko molepolole mme se se tshwenya le go heta ke gore ga ba letelele bosupi bope jo bo tswang mo dipateleng tsa rona mono kgotsa mo ditleliniking tsa rona mono ga se gore gongwe go ka tlhokagala gore go nne le puisanyo le lona ka kong le le bogogi gore bogolo ha ile sengwe ba amogele bosupi bope jo bo tswang mo dipateleng tsa rona gore batho ba batona ba kgone go bona thuso ka gore yaanong batho ba tswe ko dikgaolong tsotlhe tsa Botswana ba ye ko molepolole ko tleliniki e kgethilweng ke bone go le ba go sokodisa batho thata kere ke sengwe sa dilo tse ke reng gongwe le ka se sekaseka ga le bone go tshwanela le lona gore le se sekaseka ya bobedi ke yone ya di-pension ba ne ba tsile bone ba pensione ko kgaolo ya rona ya bobirwa mme ba kgona go bona batho ba le 80 hela out of 1,000 ba ne ba attendile mme ebile ba re ba simola ka 1989 mme ke re jaanong ka gore gate di-trust tsone tse ditabo di tshotse madi di a harologana di ko Aforika Borwa e dira le thulaganyo ya gore di-trust tseo di kwedite ka kwante di re tlhalose sente gore bo mang madi a bona a ko kae gore batho ba se ka ba nna ba bolwa ke mesepele ya go attenda diphuthego go tile trust e one ha ba tsena ko bo go tenya ye trust ga se ya lona e ke e simolola ka 89 mme batho ba ne ba ile meepong go simolola ka bo 1970 ya bohelo ke gore go na le bangwe ba e leng gore ba bone phatlhaga ba di recruit ba e leng gore yaanong ba nna ba solohetsa batho ba gore ba ba kolekele madi gore bo ba batela madi kako a ke tswa le hetse le itse kgang eo ha lo itse lo dirang ka yone go leka go bebisa seemo se ka gore ba golo ba le bantsi ba lathegetswe ke madi e le gore ba neela batho ba madi gore bo ba batela madi ka go Aforika Borwa mme go tswa go ang ke go nna le se se bonalang ke a leboga. Minister.
Ke a leboga Madam Speaker, mme ke simololle ka yone ya borukuthi gone gore kana ya borukuthi ne re ise re itse sente gone gore go ka tswa go bona le borukuthi jo bo ntseng jalo, mme kana mo go yone tota hela ke go ka leka go cautiona batsadi hela gone gore ga ba na le thulaganyo e ntseng jana ba tshwanela ke gore ba thusiwe kgotsa ba lebagane le bao ba e leng gore bone ka bo bone ba tshepa ba se ke ba tshepa mongwe le mongwe ka thulaganyo ya madi ka gore yone e dingalo mo go heteletseng gongwe e tare ya ka re ntse re tsweletse ka go buisana le bone le diphuthego tse ke ntseng ke bua ka ga tsone re ta bua re ntse re ba gakolola le bone batsadi gore nyame re ga le utlwa o ka re go bokete tsayang bao ba e leng gore la ba tshepa ba e leng gore ga ba ka ke ba le utswela madi gone re a itse gore go dingalo gore le ene ngwana ga go ga gongwe yo mo tshepang tota o kgona gore a go ele ka dinakana bodibeng. Mme they have to try by all means to make sure that the people they send are people ba e leng gore ba tshepagala. Mo kganyeng ya pension Honorable Omlu go raya gone gore jaaka ke ne ke tlhalosa gape thulaganyo e tsweletse le dipuisano a ongoing gone go bona gore yone thulaganyo ya di-pension e ka dirwa ka tsela e ntseng ya mo go bonolo goromento wa Botswana lo a South Africa ba mo dipuisanong tsone tsa gore ba te ba kgone go facilitate this thing e te kgone gore e diragale ka tsela e bonolo gore bao ba tshwantseng gore ba benefite ba se ke ba iphithela ile gore ba sokola kana ba palelwa ya no mo go ya gore ga go acceptwe evidence from gongwe le gongwe jalo he go raya gone gore Batswana ba hella ba tsamaya distance e telele ke boammaaruri gone gore ba na le thulaganyo e hapegileng ya gore ba ka tshepa ba he go ka ba direla tiro e leng gore ya tlhokagala gore e dirwe ka lobaka lone la gore bone ba re ya ka le rona re itse ba tlhoka gore bao ba e leng gore ba dira tiro e ba e leng gore ba tshepa ka gore la itse le lona gore gampieno yana ga gongwe le dikokelo ka go harologana dingaka ka go harologana ga gongwe o kgona gore o tsaya sick leave ke ra ga kuto o kgona go neelwa sick leave ke ba bongaka mme o sa lwale e le hela gore sick leave wa e thoka o batla go go gongwenyana. So that's why bone ba re hey go a re bo ile ba re ka ba tshepang ba re ka monitorang sente or else kantele mongwe le mongwe ka hela bolawa ke jone boletse jone jo le ba ene gore tota ba ne ba bo halotse. So ka tsela ntseng jalo Omlu go ra gone gore mo nakong ya gampieno seemo ke sone seo gongwe ha ile gore seemo se ka change mo nakong e tang se ka change but for now mabaka a bone ke ka ha ke ntseng ke a Supplementary. Honorable Bagisama. Ke a leboga Madam Speaker. I think tse dingwe di coverle ke Honorable Lucas. Me go na le kgang e one Honorable Minister ya gore kana yone thulaganyo bona batho ba di pension ba ne ba na le office ra ko Phalape e neng e thusa Northern Botswana ba teba ya no ke re ke utlwa mo go yana gore jaaka e tswetswe jana Batswana ba ba go bokone bale bone jaanong thulaganyo ya bone ke eng ka gore gompie ko jaaka re Lucas na supa go iwe hala go boswala koko gore jaanong Batswana ba go bokone ba Botswana bone la reng ka bone e gore thulaganyo ya bone ke gore le ba thusa jang ka gore re lemoga mo pakeng yone ya leshekere la madi go a go mo lepolole ke namane tona ya tiro the Northern Botswana yotlhe ntse thuso ya go Phalape mme tswetswe ke a leboga. Honorable Minister. It's a genuine concern, Honorable Member of Parliament. Gone gore kana yaanong batho ba tswa kgakala go latela office mme kana ga ba ne ba tswala office nngwe ya dikgang tse ba nang ba na le tsone ne ile gone gore dipalo tse di goroga o ithele ile gore di ko tlase mo e leng gore yaanong the cost ya go rana office e ko godimo mme le gore batho ga ba teka dipalo tse di kalokalo mme ebile ba supa gone gore le gone ko mo lepolole ga se gore dipalo tsa batho di tadile kalokalo but they are keeping the office open nonetheless. So e ne e le kganyela ya go leka go manager di-cost hela gone gore ba seke ba rana di-office tse pedi mme e le gore di-office tseo tota batho ba batang ko go tsone ga ba bantsi ba kgona go nna lobaka le leleele e le gore ba ntse ho a gona ope o tang.
So ka tsela e ntseng jalo, yes, it's understandable gone gore it's going to be very expensive mo batswaneng ba e leng gore ba tlhoka dithuso tsone tseo, but at the same time go ne go setse go le bokete mo go bone le bone go rana ofisi e leng gore tota hela on a daily basis ha gongwe e kgona gore e nne beke tse pedi go sena yo tanko go yone ke a leboga. Last supplementary, Honorable Mapulanka. Ke a bolega Madam Speaker, ta ke go leboga tona. Me gongwe ke latedise yone ya kgaya go duedisa batsadi. Gore wa re ne ba sa tshwana reng ka ba duedisitswe. Ka re ke gakolola go kgaolo ya rona over 100 minus X minus Madam Speaker. Ba duedisitswe ba ba pegwa di base ba iswa mo lepolole ba go testiwa. Me since then me gala ya batho ba mo lepolole office e arabiwa ka ha ba batang ka tekana go thelele ga itseng. Le mme yo ne re mo neetse di contact tsa ga sa tlhole re mo tshwara gore a mme ne go tshwantse re ba duedisiwe kana ka gore ne ba facilitate wa through office ya molaodi re boele go yone re bone gore ba re fundiwa kana ba facilitate wa go bona dituelo tsa bone ka re go ta go tsena yana ke sa itse mo dipalo tsa go gantso tsa ansara yo gore go na le ha o kile wa kgabuditsa teng gore mme mo kgaolo ya Chobe batsadi bothi ka re already ke na le 5 ba setse ba tlhokahitse ba ne ba le mo listing ammi go na le ba le setse le semotse go ba duela madi a bona di pension kana go na le ba le kgonne go confirma gore minne ba na affected ka di kgantsone tsa di test tsone tse ka re go didimetse mme ke tsa gore gongwe ya bohelo ke ga gone ya gore re dumela re ka tswalwa le nkganye because kana salary sala morago around ina le baka go go rona I think nna ke kopane le ene for almost 3 years now ga iwele ga ya te Madam Speaker a me tona o ka re neela seelo sa gore mme ba eletsa gore ba this time around re be re tswetse kgae batsadi ba duetswe kana ba sa duelwe re itse gore ga ba qualify ba itse gore nya ba se ba sologela sepe ka re tsatse letsatsi mo dikgote ba re botsa gore madi a tlaleng re sologeleng ke dikgantse di mo dikgoteng gore re ka bona timeline ya gore go tla bo go tswetsweleng kgae ya teng. Minister. Ke a leboga ke a ke ne ke tlhalositse tse di neng di setse di amogetswe ne le tsa palo ya 3,838 mme ano mo go tsone jaaka ke bua morago ga assessment go ile ga kgona go heta hela tse di 1,933 ke bone ba ileng gore ba ne ba tshwanna ke gore ba compensatiwe. So ke tsa gone gore palo ye e reflecta dipalo tsa batho ba ileng gore ba ne ba asesiwa go ne ga kopana le bone ba boa ba asesiwa. So ka tsela e ntseng jalo ke tabo yanong ke sa itse gore ba Chobe ga ile gore ga ba mo palong ke ba ileng gore bone ba kopane le assessment mo nakong e mme ke tsa gore ke sengwe se ileng gore re ka boela go morago go checka gone gore a mme ka tswa e bo ile thulaganyo e leng gore ba ne ba ta morago ga ba yo mo dipalong tse kana jang. It's something that we will do and then we can get back to you gore e ta nna kganye e ta tswalwa leng ke dumela hela gone gore mo nakong ya gampieno go santse go ntse go lekwa kana ke sone se yanong ba lephata ba simolotseng le gone go tsamaya go dikgaolong gone go leka go tswapinya gore batho ba ile gore ga ba itse kganya ga ise gore go go bone e goroge mme bate ba kgone gore bate ba thusiwe. So re santse re dumela gone gore go na le bangwe ba ile gore ga ba ise ba molaitsa o goroge go bone. That is why le phata le re maybe go tsamaiwe go le go gakololwa batho kgotsa go bolelwa batho gore go na le yone thulaganyo yone mme ke tsa gore ka mago kwa kalo Madam Speaker ke ema. Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢. Thank you. Honorable 𝗬𝗓𝗍𝗓𝗓, 𝗧𝗜𝗠𝗘 West MP. Good afternoon, Madam Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Minerals and Energy. Thank you, Madam Speaker, and a very good afternoon to this honorable House. Madam Speaker, the cost of care and maintenance activities that is associated with the dewatering of operations of Southeast Extension, number 1 shaft and number 3 shafts includes labor costs, water and electricity, rates and taxes, spares and maintenance costs, housing and the maintenance,
and use of underground vehicles has cost the estate of BCL close to 2 billion pula since inception of the liquidation. And while the GRB has paid all care and maintenance in full until March 2021 as a cost of administration in the winding up of BCL, post-March 2021, all care and maintenance costs were paid by the liquidators from funds at hand, while GRB and MDCB made ad hoc payments as and when funds were available from the government coffers. The liquidator has since repaid GRB 100 million pula on its post-liquidation loan account, as well as utilized funds at hand for the ongoing rehabilitation costs. Funds were provided for the purchase of tremor monitoring equipment, as well as to pay the cost of administration, which are payable in terms of the law. A full accounting of all income received by the liquidator, as well as all the expenses that are paid from the BCL funds for the period from the date of liquidation up to the 30th of September 2024 are included in the 2 liquidation and distribution accounts which were lodged with the master. A further accounting of all funds received and expenses made from 1st October 2024 will be included in a 3rd liquidation and distribution account once all the transactions have reached financial close and the liquidator is released from further rehabilitation obligations, and in particular from any obligations that may arise in terms of Section 75(3) of the Mines and Minerals Act. Madam Speaker, in terms of Insolvency Act, there are 3 classes of creditors, namely secured creditors, preferent creditors, and concurrent creditors. The secured creditors, such as Absa Bank, is the only proved secured creditor of BCL, and her claim of 35 million pula was settled in full in terms of the confirmed liquidation and distribution account. The preferent creditor, this includes employees for their terminal benefits as defined in the Insolvency and Employment Act. GRB funded and paid the terminal benefits of the employees to the value of 152 million pula and therefore took cessation of the employee claims. This therefore extinguished claims of the BCL employees that were related in particular to terminal benefits, and GRB now holds the preferent claim in that said amount. The value of the claims under concurrent creditors is well over 1 billion pula. However, claims of the creditors who have to date not proved a claim against the BCL estate have since prescribed by the law, have not proved a claim against the BCL estate prescribed by the operation of the law. So, Madam Speaker, the Companies Act makes no provision for ex gratia payment to employees. However, as was already discussed in negotiations with the Ministry of State President and with the Ministry of Labour, there is a task force that is looking at the benefit that was made in announcement by the former Minister of State President that there would be an additional payment in addition to the terminal benefits that were already paid. The liquidator has a statutory duty to act in the best interest of the general body of creditors, and this brings me back to the point that I said that government is also pursuing a second creditors meeting in order to further lodge its own rights. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaiser. Supplementary. Ke a leboga, Madam Speaker, ke lebogele ministera ka go araba ka botswapelo. Ke na le dipotsonyana di le tharo. Potso a ntlha ke gore a mme gone
do you have any legal instrument or statutory framework e leng gore e itebagantse le go laola ka ha di profit tsa BCL di ka dirisiwang ka teng ha go sena go rekisiwa di assets mme gongwe mo go yone o tswe o papametse o tsepame gore a mme ha ile gore e teng a dituelo tsa babereki ba BCL tsone tsa ex gratia a mme go papametse mo mokwalong o gore ba ta duelwa madi ao ya bobedi ke gore a mme ha re setseng re tsamaya teng a le setse le kgonne go khutisa tsamaiso ya gore mme babereki ba pele ba go duelwa ka tsela e ntseng jang ye nngwe be nna gore gone mme in the event that madi a tswang ko di sailing tsa di assets a ba helela mo go dueleng other creditors a government o ikaeletse gore a ye go bata madi mangwe a ileng gore o ka finance this ex gratia me ha ile gore government ga ikaelela jalo e tabele ka mabaka a feng a ileng gore o taba sa dire jalo ya bohelo ile gore gone mme a government a likile la nelwa any recommendation or legal advice ya gore government wa UDC o ka duela ex gratia even before the liquidation process concludes. Ke a leboga, Madam Speaker. Further supplementary. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, as I first stated, the liquidation is being guided by the Companies Act. And I stated that the Companies Act in itself does not make provisions for ex gratia payments. Instead, the terminal benefits that have already been paid. But there is a task team that has been put together that has been chaired by the Minister of State President in line with an announcement that was made to the employees back in 2016 that the government intends to figure out how to honor that announcement. And so the workings and the dealings of all the various questions that you have asked in relation to payments to the former employees are currently being negotiated under that task team. And I would like for us to allow the conversations that are ongoing under that task team to continue, because that is where it will be determined between government, the former workers, both that are unionized and non-unionized, how to further proceed. And as it speaks to legal advice, yes, there is legal advice on how best to proceed, but it is well within the confines of managing a liquidation process, and we are diligently moving within that space. And further, the first question you asked was, is there any legal instrument that manages all the revenues that come from liquidation? Yes, under the muster of the High Court. That is where it is managed, and through the creditors' assessments. And especially as it relates to rehabilitation, the regulator, which is the Department of Mines, is constantly engaged on the costs that are associated with rehabilitation. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Further supplementary. Thank you, Madam Speaker. Go na le monna mongwe mo TV ngwana e tanare a ke go utlwa sentle ha o re ano le nna Madam Minister ne kere ka boikokobetso a ke go utlwa sentle ha o bua ka bo 2 billion a ke tsona re 2 billion or 2 billion explainer go se ka enyana gore ke eng go a go tsena go bo 2 billion. And also how long has this been going on, the liquidation of BCL? How long has it been going on?
and ke eng go sa hele. And lastly, e kare ke a itse gore go na le liquidators ba kileng ba nna ba tsena ba tswa go hiro mongwe jang. How many liquidators have tried to sell BCL, and why ba ntse ba tswa go tsena ba bangwe ba sa heletse tiro e ba e romilweng? Thank you. Minister. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Member. Ke ne ke tlhalosa gore hanya 2 billion me ke boelele gore the cost of maintenance, care and maintenance has since the inception of liquidation been up to 2 billion pula. And this is since 2016. So it's about 10 years. And ke ne ke tlhalosa gore the activities that falling under care and maintenance, Madam Speaker, include the dewatering of operations of the Southeast Extension, number 1 shaft, number 3 shaft, water and electricity. Leta gakologelwa gore go na le ba former workers ba BCL ba ba sampeng ba nna mo mantung kana mo di hosteleng ba ne ba duelwa metsi le motlakase for the period that they were there. So all these costs include all of that. Care and maintenance. Ke tsa gore ke arabile ya gore liquidation e simolotse leng 2016. There has been 3 liquidators to date. The first liquidator was dismissed promptly after the first creditors meeting. The second liquidator passed away, and his associate then took over as the liquidator, who she still remains as the set liquidator to date. Madam Speaker, ke tsa gore ke di weditse jaaka di ne di buditswe. Thank you. Honorable Jacobs 𝗬𝗓𝗦𝗡𝗦𝗧𝗜𝗓. Later date, Madam Speaker. Honorable 𝗓𝗓𝗓𝗓 𝗬𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓. Ke a leboga, Madam Speaker. Question number 6. Minister of Health, Dr. Modisa. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, may I request that I give a response a little later? I'm still waiting on the responses for the honourable member's question. I tried to reach out. He must not have got my message. So may I request the honourable member that I respond to him at a later date? Thank you. Mr. Krame wa itse gore ga wa tshwanna gore mo flong o be le gone o rialong, because go na le channels of communications tse o ka bo di dirile before coming here. Yes, Madam Speaker, I'm well aware, and I humbly submit I tried to reach out. The messages are still pending. I do appreciate that there are channels available. Thank you, Madam Speaker. Honorable Aaron. Ke a leboga, Madam Speaker. Gongwe ke tlhaloganya gore a re potso e mo kgamaeng o ka e arabaleng ga ke a utlwa sentente. Honorable Minister. Ke a leboga. Santa gona se se kgama. Sa bobedi nka ya araba ka moso. Ka moahela o ke kopa ka mo edile. Ke a leboga. Honorable Aaron. Ke tsa gore ka o se tsa rile a later date for tomorrow. Ke amogela. Honorable Sedi MP Sirwa South. Ma ke go dumedise, Madam Speaker. Potso e ke nngwe ya dipotso tse di kgologolo thata. Ke kopa gore re dumela gore e setse e silwe ke nako, mme minister a mphe karabo. Minister of Lands and Agriculture, Dr. 𝗬𝗓𝗓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 𝗓 I've shared the answer with him as well. Mina re balehela mo ntlung ye hela ka gore tota nyambi re ke tlogela go ya raba ha gona bothata, Madam Speaker, ke tsa gore re dumane na le ene gore a arabi to hitilo ke le baka re dumalane ke mo share tsela eno tshwere information o tlha teng. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Said.
nya gongwe tiriso ya mahoko e nnile yone e bogole nya ne ke ra nsherelela go siame Madam Speaker. Honorable Kovhela, I think just summarize because kana interest there sa ha wa hela le nos. That's ka summarize. Tla ke ba le utlha ka intse gone ke share le ene ke monetse soft copy Madam Speaker. How long is Madam Speaker, the answer? nya, ga e telele. Okay. Ga e telele, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm not aware that the Department of Surveys and Mapping Systems have been down for more than a year. What I'm aware of is that in 2021, the department experienced a cybersecurity incident resulting in the disabling of critical information system for a duration of less than 3 months. The system under the Department of Surveys and Mapping, the National Geospatial and Land Information System that facilitates surveying, mapping, cadastral administration, geodetic management, land administration, and the delivery of geospatial data services within Botswana. The primary platform for these functions is the Integrated Geographic Information System, which encompasses 3 fundamental databases: the cadastral information, topographic information, and the geodetic information. Madam Speaker, Part 2, the core databases have remained operational since 2021 incident and continue to support the department in the execution of its mandate to provide the foundational geospatial information and services essential for socio-economic development. The geospatial user departments and systems, such as the Department of Lands, Land Boards, and the Deeds Registry, are fully supported by these core systems. Madam Speaker, to ensure sustainability, reliability, and security, the department established enterprise service level agreement encompassing infrastructure support, database administration, cyber security, software licensing, storage management, and comprehensive systems maintenance. This initiative, Madam Speaker, will ensure the continuity of services for all the departments that rely on the Department of Surveys and Mapping Systems, including the Department of Lands. Madam Speaker, with respect to service fees, these are prescribed under the Land Service Act, Chapter 3301, and its associated regulations, and are not contingent upon the temporary availability of the integrated interface. Ke sherile le ene, Madam Speaker, le go supa gore mo lebakeng le le rileng tse ba dirisa system e jang e mme tota re buisane na le ene ke tsa gore re utlwane. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Disho, MPO Kavango East. Ke tamo e tsela, Madam Speaker. Honorable Kwapa John Mabutsane MP. Good afternoon, Madam Speaker. Potsoke number 9. Thank you. Minister of Water and Human Settlement. Honorable Mogapi. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga Mototegi Kwapa wa Johnny Mabutsane. Potso ya gago Mototegi ya mabapi le metsi ya sekolo sa Molongwa Junior Secondary School. Go ba maruri reitso ra itse gore metsi a thaela mo sekoleng sa Molongwa Junior Secondary School mo motseng wa Kakia. Motse wa Kakia o supply-wa ke metsi a leng gore tota tshwantse gore be le gore a nela a ntsha selekanyo sa 1.1 mme le ga go ntse jalo metsi a tswang ke 0.8 million liters go raya gore go na le thaelo ya 0.3 mme ebile gape bone motseneo sediba se se o supplyang se tota ga se ntshe sepe se se kalokalo jaaka ke se tswa go bolela jaanong ka jalo he ka gore go supa gore go na le bothata go na le sediba se e leng gore re le ministry re a se seka ra se gokela se bitswa go tekisa BH 10292 e be re nna le gape gore re tsenye kago ya pipeline e tebeng e tswa e supplya Itholoke village ka metsi mme le phata le la rona la water utilities le sekasekile gape gore le be le tsaya metsi gone go tswa mo pipelining e supply gore re kgone gore re supply sekolo sa Molongwa Junior Secondary School. Mme tshwetso re tse re ka gone go lebelela gone gore tota
Sediba ga se ntshe metsi a lekaneng jaanong re be re bona gore re thuse sekolo sa gago reetso ka mahoko a lekalo ke tsaya gore ke arabile potso ya gago mototegi. Supplementary. Supplementary, Honorable Kwapa. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga tona ka karabo eo mme ka nako re se ne ke se botsa sentle ne ke re golo ko sekolong sa Molongwakwa go na le tlhaelo ya metsi go ya ko matlong a barutabana ba bangwe ke utlwa karabo ya gago sentle motlotlegi gore go na le tlhaelo ya metsi mo Khakhia kana ke dumela gore go na le dio tsa segompieno tse di ka irang gore thothinyana e leng teng hela e kgone go lekana ba ba leng teng ke ra ka gore ha ile gore go na le sekolo jaaka o itse motlotlegi gore dikole di na le go nna le ditanka ke go sa tshele metsi mo ditankeng ebe metsi a poweriwa ka di-booster pump gore a kgone go rwa ko matlwamang ka lebaka la gore go le baka motlotlegi mathišara ntse ba sokola ka metsi kana wa itse gore go na le gore go e go tsena le mo gone go boosteng morale wona wa mathišara yaanong ke batla go itse gone goreng a galakanye go ka dira tsone dio tsa go tshwana le tseo gore mathišara le bone ba nne le tshiamelo a go ka bona metsi ka lebaka la gore wa itse lo metsi ke selwana se e leng gore le gone go tlhapa pele ga ba tirong le gone go apa ga mmogo le gone go cleana gore gone a ga le bone go le botlhokwa gore gongwe gone go ka nna le yone tshiamelo e ntse yana. Thank you. Honorable Minister Mhape. Mo go ya metsi gore gongwe re ka tsenya jojo tota ne re ise re tsene mo mogopolong o mogopolo ne le gore tota ne re mo gone jaaka re bua jaana ke gore nya re tsenye pipeline re solvele mathata ruri e be re itse gore metsi a ta nna teng mo sekolong sekolo se o theela ka kakaretso kana mototegi tota kgantse tsa go baosa tse gongwe o tla dumelana le nna gore di turegela thata jaanong o ithela le gore tota ebile ga re setse re tse re tshwetso ebile re setse re ikhwipile sediba tota re bona gore nya re setse re segile tema go ise go ye kae re tebe re heditse yone project yone mototegi mme hela gone mananeo ke mananeo kana maano kana megopolo ke megopolo ha madi a leta ga re ka lebelela re lebeletse thaelo gore e kahe re ta seka mogopolo le one gore o ka thusa ka gore ke mogopolo e leng gore gongwe le one o ka isa sekolo go gongwe ke ra ga re lebeletse gore ke sekolo mogopolo wa go wa utlwala mototegi ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Kwapa. Ke a leboga Madam Speaker ke lebogela karabo motlotlegi ne ke re ka re ke botse hela gone gape gore tota hela o mphe I'm sure ha o re mo nakong e khutshwane motlotlegi ne ke utlwa bua ka tlhaelo ya madi mme o mpha tsholohelo ya gore gone mme le tla dira bojotlhe go bona gore pipe ya gokelo kana ga ke itse gore a seo se bua motlotlegi go raya gore pipe o buang ka yone ka gore gompieno o bua ka tlhaelo mo motseng wa Khakhia ga mogolo wa Itholoke ne ke sa batla go tsena thata mo go tsone mme ne ke batla go tlhaloganya gore a pipe o buang ka yone e o reng le batla gore le tsenye mo bogauhing o mphe I'm sure ya gore le dumela gore mo nakong e rileng le be le setse le baakantse ka gore mogopolo one ne o re utlwile ke ra ka lebaka la gore ke tle ke tlhaloganye le gore a o raya gore seo se buang go tla kgona go lekana batho ba Khakhia mo motsele ba Itholoke ga mmogo le one mathišara ke a leboga. Minister. Ke a leboga mototegi laano kana le mogopolo wa rona kana plan ya rona ke gone gore go agiwe 2.9 kilometer pipeline yone ke buang ka yone e leng gore e tebe ya go helela ko tsana le mo sekolong mme maikaelelo a rona ke gore e re ka ngwaga wa ka kgwedi ya August 2026 e be setse le gore re setse re heditse le pipeline ya re ke kgang e leng gore e gauhela thata re lebeletse sone seemo sa thaelo ya metsi yaka ke tikebikere kana ba gaetsho metsi ga a tshwane le motlakase o seo ka mamaisa wa bata kuruana rona bogologolo ne re na le kuruana metsi ga a tshwane le motlakase o ka bata khandele mme metsi ga a seo gae batho ba sokola anong re lekile ka bojotho gore le ga go sena metsi
mme pipeline ya 2.9 kilometers e dirwe go ya ko sekolong the end of August 2026 gore ke kgwedi yone hela mototegi jaaka ke ne ke bua gore nya mme yone le ha madi a seo re elole ka sengwe le sengwe go bona gore ra go thusa ke a leboga. Honorable 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦𝗧𝗜𝗓, MP 𝗤𝗠𝗡𝗦𝗧𝗑. Good afternoon, Madam Speaker. Question number 10. Minister of Transport and Infrastructure, Assistant Minister Tamela. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable 𝗬𝗓𝗧𝗓. Madam Speaker, the construction of 𝗤𝗡𝗦𝗧𝗜𝗓 Road currently stands at 42% physical level against a planned 79%. To date, a total of 91,741,602 pula 39 thebe has been spent out of a total of 376,410,494 pula 94 thebe. The project is behind schedule by 10 months. The project is behind by 10 months to meet its planned completion date of 17th October of 2026 this year. There are quite a number of factors that contributed to the delay and are outlined as follows. Delay in granting mineral permit resulting in contractor sourcing material 12 kilometers away from private borrow pit since project inception until the 13th of July of 2026. This is the date when a permit was granted for a borrow pit number 1, which is along the road alignment. This led to a slow progress on site due to haulage distance. The second reason is inclement weather. Cumulatively, a total of 52 days were lost during heavy rains experienced in 2024, 2025, and 2026 rainy season. As is the case right now, the contractor has submitted to the engineer a notice of intention to claim for time delays due to another weather factor. The contractor's another reason in the contractual financial constraints emanating from contractor's slow rate of progress. Yes, his financial constraints are how the rate of progress. The contractor's current rate of progress has not assisted his cash flow as he has been paid IPCs, which are less than the minimum interim payment certificate amount set in the contract, as his progress was lower than anticipated. The ministry was acceding to payments of these IPCs in order to facilitate the contractor's cash flow. Another reason, the unilateral suspension of works for 1 month due to delayed payments during 2024 and 2025 financial year emanating from government liquidity challenges. Another reason is unforeseen circumstances such as water seepage or rising water table. As a result of this water seepage, earthworks in the affected areas had to be halted pending exposure of the water table and provision of surface drainage works. The last one, in an endeavor to ascertain timely delivery of this project, the contractor has been issued with notice to accelerate progress or catch up as required by the contract. It is anticipated that the project will be completed within budget. I thank you, Madam Speaker. Supplementary, Honorable 𝗬𝗓𝗓. Honorable Minister, make you have issued the contract with a notice. I thought Matatanzwa wa Nangolan. Okabo Hongusu Pali, the intervention clear Horwaro. Homogatas notice. Madam
Oh, yeah, continue. Okay, ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re notice ke a e tsentseng ene ya claim ya gore go na le claim for time delays due to weather. Ke yone re emetseng gore re sekaseke be re boela gore re ka. Okay. I'll read the last part. In an endeavor to ascertain timely delivery of the project, the contractor has been issued with notice to accelerate progress or catch up as required by the contract. It is anticipated that the project will be completed within budget. Notice your delivery. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Har. Honorable Minister, ne ke batla ke kgatlhegela thata kgang ya the interventions from your ministry to try and help the contractor to catch up. Ke bua le ka gore you know the consequences tsa gore ha sa catch up be tsela sa dire go diragala go rai both mo ba dirising ba tsela le mo as government. So it is on interest. Gore o ntse di umonela interventions di ka mothusang gore a fast ya no bua re wana yo moretse gore ha go fa oba because it looks like ha no bua ka teng go tshimologa ya potsolantla no tlhalosa di khotse dingwe le bagane which I thought go bohelo tawela ka goreng o di address ha di khotse tsa teng kana mo se gore a di address so that a khone go hego ya no gutlela o rana mo lo a re hego. Honorable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Kana kore Honorable o pikile just one aspect of the answer. Issue ke gore o saletse ko morago and also tsore ga nna ntse a duelwa these certificates, the payment certificates. O duelwa ka goreng o progressa yang. Ya no ga le bonya o mora gore he wa gore re gone go duela o dire ka pele. That is one of the interventions. Se dingwe o tsentse claim ya goreng ke dilwe ke goreng semo sa lo apine sa ema sente. Claim ya teng ra go seka ebile le rona like I said gore ne re eletsa gore a ka dira tiro a claim gona le gore ne re ntse re duella re mo duella go pele hela ka gore ra re batla gore project e gore ke tsone dio tse leng gore at the end of the day di compromise delivery ya di project tsote mo Botswana gona re ntse re duella batho go pele hela ya no ra mara a he ho se me re ntse re itse gore o tsentse di claim re ta mo duela ka nako ke yone the intervention e leng gore e teng gona kana ba ta gore a terminate we se. Honorable Boipuso Lucas MP Bubirwa. Ke a leboga, Madam Speaker. Question number 11. Honorable Minister of Health. Thank you very much, Madam Speaker, and thank you, Honorable Member, for the question. Good afternoon. Madam Speaker, as we speak, there are no outstanding payments owed to litigants. Roman 2, the Ministry of Health has a number of court orders involving different cadres as per the table that I will enumerate below. Majority of the court orders involve healthcare officers or healthcare assistants, Madam Speaker. It is imperative to note that court orders did not state the amounts due to employees, which then requires the ministry to analyze and engage the same employees to determine the quantum payments due to each employee. Hence, some orders are yet to be costed. Madam Speaker, the bulk of the amounts are for the healthcare assistance, as I stated, and they are to the tune of 367,243,469,029 tebe. These delays were caused by financial difficulties, and we are working on this to pay all the court orders that we have been ordered to pay, Madam Speaker. So as the economy continues to improve and we have money available, we'll continue to pay these court orders. Madam Speaker, it's important to note that we derive no joy or benefit in owing all these folks here, and it is our intention to pay them. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga, Minister. Madiale a kolotam healthcare assistant a mantsi thata 367 million
mme ke a utlwa gore le bua ka lethoko la madi mme ke re kana ha batho ba kolota ba le palo tsone tse le ba kolotang ka tsone a mme le hetse le na le thulaganyo ya gore le batla go ba duela ka go ba kgaoganya ka tsela e pegela le ka tswang le ya ka ntshe because go kolotiwa ke puso go bothoko ya la thata mme ke re bone ba di healthcare assistance dikgang tse nneng ba na le tsone le lona ga moragonyana gale tse nneng tsa leader gore go nne le di-claims tsa madi a kana a le hetse le di-addressitse tsotlhe dikgang tsa bone ke a leboga Minister. Ke a leboga motlotegi ta ke simolole ka yo no e uma ka gore madi a mantsi thata ke a dumela gore a mantsi thata ba kolotiwa ebile ba kolotiwa ka lebaka ba le bantsi kana mme dikgang tse di ne tsa dira gore go ne ga sekiwa le goromente ka one nako e leng goromente a ba latlhegelwa jaanong se re se itamileng ke gore bone ba seng supegetse gore ra ba kolota ebile ba tshwanetse ba duelwe and re na le thulaganyo ko lephateng ya go bona gore re duela jang batho bone go na le ba e leng gore go santse go costiwa motlotegi ke one ba kereng bao le bone re bereka le bone ka bongwe ka gore mabaka a bone ga a tshwane mabaka a ne ba bereka ka one lebaka le jalo jaanong le bone bao re bereka le bone go thomamisa gore ba kolotiwa bokae e ba duela ga ba gare maikaelelo a rona ke gore mongwe le mongwe e leng gore lephata la mokolota a bone dituelo tsa gago ke a leboga Further supplementary, Honorable Lucas. ke a leboga seo se bua minister a gore le na le thulaganyo ya go ba duela tota ga o le o pegela o kolotiwang o ka batla o kgathagala go itse gore thulaganyo ya gore duela ke thulaganyo e ntseng jang ke kgaogantswe ka tsela e ntse yang a batla a kgona go bona tuelo eo mo ngwageng o go tsa mo kgweding e tang hela jalo ka gore le bone ba na le tse gongwe di ba tshwereng tse ba batlang go dirisetsa madi ao ke a leboga Minister. go leboga nna motlotegi nnyaa ke boammaaruri mme kana batho ba ga se gore ba mo seemong se se tshwanang kana se sengwe hela ba botlhe ba halologane jaanong go na le ba e leng gore ba ka tswa ba bone dikatso tsa bone bangwe ba sentse ba kolotiwa re na le ba ba itebagantseng le tsone dikgantse ko lephateng ba berekisanang le bone jaanong go ka seke go nne motho gore ke gore ke re nnyaa e tare ka auguste be re se re ba duetse ba botlhe ka gore diemo tsa bone ga di tshwane mme re tsweletse hela yalo ka thulaganyo motlotegi gore ba re ba kolotang re bone gore re ba duela ka tsela ntse ya ke a leboga Honorable Hlatswang MP Tsapong South. Ke tamaitse Madam Speaker. Thank you, Honorable Nkawana. Honorable Bagaisamang for Honorable Dihwa. Madam Speaker, Honorable Dihwa re kopa re arabiwa le teng o ntse a sendile molaetsa ke a leboga Say later date. later date, Madam Speaker. Thank you. Honorable Maplanka for Honorable Hikwama. Potso ke a boraro, Madam Speaker. Honorable Minister for State, President, Defense and Security, Assistant Minister Muptendi Koloti. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke tse sebaka se go dumedisa batlotlegi le batswana hela ka kakaretso ko gae. Madam Speaker, the ministry is aware of the shortages of stationery in our police establishments across the country, which of course was caused by shortage of funds. The degree of shortages of stationery differ, Madam Speaker, from one station to another depending on the volume of need. Madam Speaker, it is normal practice that government departments may at times solicit supplies from sister departments to execute their day-to-day duties where it is absolutely necessary. Madam Speaker, the ministry has already floated a tender to supply stationery to address this matter, which will in turn enhance service delivery to our people. Evaluation of the 173 submissions was completed in 2025, and the tender is currently before the Procurement Oversight Committee awaiting approval. Madam Speaker, the Botswana Police Service comprehensive transfer and promotion policies designed to enhance clarity, consistency, and transparency in transfer decisions are at an advanced draft stage. At present, transfers are overseen by the Transfer Advisory Board, which makes recommendations based on operational requirements, established human resource considerations, and the availability of posts. In its deliberations, the board considers a range of factors, including organizational needs,
rank structure, specialized skills, career development opportunities, availability of vacancies, personal circumstances, and the imperative to maintain equitable staff distribution across the country. Transfers are effected either in response to the exigencies of the service or upon the request of identified officers. The ministry remains firmly committed to ensuring that transfer practices upholds professionalism, integrity, accountability, and delivery of effective policing services nationwide. Madam Speaker, the ministry acknowledges the frustrations arising from delays in career progression. As I indicated previously in this House on a similar parliamentary question, progression within the Botswana Police Service has been significantly slow. This is primarily due to prevailing economic challenges which have limited the government's ability to create new supervisory positions within the organization. Consequently, the Commissioner of Police is constrained as promotions are only possible when positions become vacant due to attrition, these being resignation, death, and retirement. However, efforts are being made to address this challenge. Given the prevailing budgetary constraints, it is not always possible, Madam Speaker, to achieve the promotion targets we aspire. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Maplank. Madam Speaker, take go le tona. Ya na mthusa tona. Ke latedise kgayone ya gore mme jaaka wa mogela gore go na le mathata a thaelo a di dirisiwa tsonetse. Ke di station tse kae gongwe tse o setse o lo di lemogile tse lo re affected bokete jwa teng ko side if the southern, northern part, eastern ko ile gore gongwe go na le bothata jo bo kalokalo. Sa bobedi be nna gore mme go setse go amile go le kae gongwe dikgatsa di criminal investigations or even court proceedings a mme go setse go supile gore yana gone go thalelwa ke stationary gone mo go ra amile thata mo ile gore gongwe go nne le di delay dingwe mo di case dingwe tse di tshwantse reng ka bo setse di tswetswe ke tsa gore gongwe ya boraro ke kgang ya gore thata se se diang ke procurement process kana ke ka gore gongwe budget e ne le ko tlase kana ne isiyo se se dirile gore gongwe go dile mo go kana mme ngwe ya bohelo ene ke re ke latedise mo go yone ke ya yone ya di staff welfare gore a mme o le tona kana puso e ka committee gore gongwe go yeng ko pele e se mo le go publicize on merit based di promotion tsa bona gore re bone gore di kgotano kana ngongora tse di kana mo lephatela gago tsa gore o ka re gona di favor kana bangwe ba nna go le gongwe hela le baka le gongwe le ka tlolosa transparency ya lona especially in terms of promotions gore mongwe le mongwe a kgotsogalle gore nya mme ke itikile lesego ha ke a khona kana ke kwadile ha ke a pasa kana ke pasitse ke emetse maemo kana gona le kgae go twi maemo a thaetse a mme le ka go atlolosa gongwe for transparency go publicize di promotion tsa lona go ya go pele. Honorable Minister. Ke a leboga motletlegi mme ke simolla hela ka gore dipotso tsa gago, your questions are very valid, honorable, but o tlhaloganya gore you're coming with new questions with the exception of ya bohelo ye leng gore ke it's a recommendation ye leng gore ke a amogela ene ke tla etsa mohago honorable. But in terms of the first three questions that I know gatella mo di ntse leng gore ga kena dikarabo tsa tsone right now, but ha ile gore o batla dikarabo tsa tsone, please put in dipotso tse leng gore di disha di lebagane le tsone dipotso tseo hela ka ke bua, they are very valid, very important questions you're raising. Mme ka ga kena data teng ga ke batle go ikgolega motlotlegi ke kopa hela gore o tlise le dipotso re tle re go arabe mo go haphegileng. Ke a leboga. Honorable Kaiser for Honorable Disho is around. Honorable Disho.
Ke a leboga, Madam Speaker. Question number 8. Honorable Assistant Minister 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗍𝗡. Thank you once again, Madam Speaker. Me ke simolla hela ka go supa gore karabo e telele. Karabo e telele, Madam Speaker, ga ke itse gore o gakolla yang a o no eleditse How long is the answer? We are talking 4 good pages. Can you summarize, but don't take long? Emma, nya, ke tla leka go dira yalo, Madam Speaker, and then her Honorable Disho a ile gore o batla the entire Nyame re mo ito ka re wa ngunanguna. wa ngunanguna. Yes, Honorable. No, I was saying it's fine. You can give me the question later. It's okay. I mean, the answer. Thank you. Summarize, Honorable. Me ke go leboga gape, Madam Speaker. Madam Speaker, Clause 11 of the Constitution Amendment Bill 2025 inserts Section 102C into the Constitution. Under Section 102C(1), the judges of the Constitutional Court shall consist of A, the Chief Justice, B, the Deputy Chief Justice, such number of justices of the Constitutional Court as may be prescribed by Parliament, and such other judges as the President may appoint, acting with the advice of the Judicial Service Commission for a limited period as required. Accordingly, Madam Speaker, the judges of the Constitutional Court are appointed as follows. The Chief Justice will continue to be appointed by the President as is currently provided by Section 96(1) of the Constitution, and the amendment of the Constitution establishing the Constitutional Court confers the power to appoint the Deputy Chief Justice and the other judges of the Constitutional Court on the President on the advice of the Judicial Service Commission as required by Clause 102C as read with the Constitution Court Bill. Madam Speaker, the Constitution of Botswana establishes the independence of the judiciary and ensures that judges are impartial in discharging their mandate in the different courts under which they operate. This bill, as it amends the Constitution, does not divert or water this down. It contains several constitutional safeguards designed to preserve the independence, impartiality, and integrity of the Constitutional Court in line with what currently obtains. I think the honorable members ba setse ba kgonne go lemoga trail e leng gore ra e tsaya mo karabong e. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaiser. Ke a leboga, Madam Speaker. Potsonyana me e one hela. Gongwe ke go tlhaloganya gore mme gone will these appointments be subjected to parliamentary oversight? A go ta heta ha kana ya go nna dithata tsa ga tautona le commission hela gore e nne bone ba lebellang phiro ya bone. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga motlotlegi ga se gore ke simolla hela ka go lebogisa Honorable TG ka o ntse o seo ke gone hela ke go bonang ga bona ile gone ke go congratulating. As things stand, dio dia go tswella hela like how they are currently configured according to the Constitution, Honorable. Mera mogela dikgakollo tsa lona gore me gonela re ka baakanya yang. I get this is where laws are passed in Parliament. So dikgakollo tse dingwe tse motlotlegi a re di tliseng gone ha re di sekasekeng e be re le ka go baakanya ha ile gore re fila gore go tshwanetse go baakangwa teng. But for now things remain as is. I thank you.
Honorable Further Nkawana for Honorable Hlabotswana. Ne ke re ke kopa further supplementary. You know, on this Further supplementary. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke re tona. Ke eletsa go tlhaloganya gore yone phiro e tabe e dirwa ke tauto. Ame go tla nna le kgaisano. Re tla bona e le gore batho ba dithutego le dikitso tse di tshwanang ba beilwe mo sekaleng se le 1 go tomolwa le ngwahela go nnile le kgaisano phadisano. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga motlotlegi. Ke kopa go balela ha. Appointments of constitutional judges are made in the same manner as is currently provided for. That is with the advice of the Judicial Service Commission, thereby ensuring that the process benefits from the independent advice of the constitutional body established to advise on judicial appointments. So perhaps I think in Honorable Kezza things will remain as is according to the Constitution. But maybe neking keketola halele hale ga ke a bala kana ke a tolosa karabo e ke itshwereng. I can avail you a copy of the answer, and it should have some of those questions that you have. Ke a leboga motlotlegi. Honorable Nkawana for Honorable Hlabotswana. Ke a leboga, Madam Speaker. Question number 12. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga motlotlegi. Madam Speaker, this is another very lengthy answer, even more lengthier than the previous one. And then make available the answer in its entirety to the honorable member. I think because looking at the time, Right. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, the number of fire outbreaks and the main causes has been established that 10 fires have occurred from various causes at the following barracks. Notably, these affected accommodation structures were constructed using mainly prefabricated materials. Gaborone, Village Garrison, 50 units, that's in July of 2024. 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 Barracks, 100 units, that is March of 2023. 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 Barracks, 100 units, August 2022. Village Garrison, 50 units, February 2020. Glen Valley Barracks, 75 units, August 2017. Glen Valley Barracks, 25 units, September of 2016. Francistown, 2 military garrison, Donga, 25 units, that was May of 2025. 1 military garrison, Area S, 25 units, that was in January of 2023. 2 military garrison, Donga, 25 units, that was September of 2021. Maung Garrison, 25 units, that was September of 2021. Madam Speaker, following investigation, it has been determined that the primary cause of the fire outbreaks was electrical faults resulting from system overloading, albeit at Glen Valley Barracks, 100-man barracks block, where the fire incident was determined to have been deliberately started in 1 unit and continued to destroy 24 more. As for the rest, the building's electrical distribution was designed around the assumption that residents would obtain meals from the communal kitchen and would not regularly use high-power cooking appliances in individual units. Several residents, however, who stayed with family members brought and frequently used personal cooking appliances such as hot plates, electric kettles, portable burners, and so forth. The additional unplanned load from these appliances exceeded the capacity of the circuits and protective devices.
resulting in overheating, insulation failure, and ignition. Contributing factors, Madam Speaker: unplanned high-power appliances were plugged into circuits not designed to carry extended cooking loads. Electrical circuits and protection, cabling, breakers, fuses were not sized or configured for the increased demand. Inadequate or absent overload protection and/or degraded wiring increased the risk of failure. Madam Speaker, as to whether there is a relationship between the fire outbreaks and building materials used in the context of the prefabricated facilities reference, it is pertinent to note that the construction employs aluminum panels that sandwich polystyrene foam with overall wall thickness of 70 mm. Research and observations by our fire department following investigations into the fire incidents have indicated that this combination can contribute to rapid spread of fire once ignited, as the polystyrene foam is known to be combustible material. Furthermore, during these fire suppression efforts, it has been observed that the aluminium panels can act as a repellent to water from hydrants, potentially hindering effective firefighting measures. Madam Speaker, as to whether there have been lives lost and costs due to these fire outbreaks, there has only been one fatal incident where one member of the rank of corporal who was visiting at the time unfortunately lost his life when the 25-man barracks block burned down in Maung. This was in September of 2021, and the criminal matter is still pending finalization before court. All these fires resulted in buildings damaged totaling 13,323,363 pula and 66 thebe for all 342 units. Madam Speaker, as to whether the affected persons or their relatives have been compensated, I wish to state that no compensation has been paid for damage to personal properties of members in all incidents captured. This is because compensation with respect to loss or damage to personal property was in the past purely a question determined by the law of damages. That is, there has to be evidence of wrongdoing on the part of either the BDF or a person employed by the BDF that resulted in the fire outbreak and the consequent loss of damage to personal properties. Acknowledging the predicament that members found themselves in, the BDF considered but was advised against ex gratia payments at the time. The Attorney General advised that the government only compensates when liability has been established against the government. Madam Speaker, however, in 2018, Parliament enacted Section 331 of the BDF Act, amongst others, when the old BDF Act was repealed, and introduced compensation for loss or damage of personal property when such property is in the custody or responsibility of the BDF. Fire incidents are therefore inquired into, and where custody or responsibility of the BDF is founded, compensation would be paid to members or their dependents. There's currently an ongoing case where liability for compensation was admitted based on the investigations ex post facto, and dispute arose as to the quantum of compensation. 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 and others took the matter to court for assessment of damages involving 23 members who lost their personal household items in village garrison fire outbreak. The initial claim was 1.4 million pula and is yet to be determined by the court. Madam Speaker, as a proactive measure to prevent future outbreaks and timelines for such interventions, we are in all existing and new construction projects considering the following. 1. Short-term intervention. We're currently upgrading electricity, power, reticulation to ease overload of many appliances used by members. Second, long-term intervention. The ultimate end
End state is to phase out prefabricated accommodation structure with a brick and mortar structure subject to availability of funds. We have budgeted barracks blocks in each garrison in the current NDP 12. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary. Honorable Governor. Madam Speaker. Makisimolle jana tona. Gona le mongwe o na la thegola ke botshelo ha se gore ke go utule sente gore a ware o na le moyeng mme boeng ja gagwe ga boa ka ba dira gore ba tsalwa le ene ba masika a gagwe ba bone sengwe e le gore tota mabaka e le gore e ka tswa e le eng gore ha o golagaletse mo kampeng ya sesole o le ngwana kana o le moeng o le kana le sika hela la ba banna mo e be le gore wena nya ke mollo go jele. Honorable members, le re itatsebe ho ba honorable Rongwa Mphologwane le khutla gore ko re tlhalosetse gore tota ene la re seemo sa batsadi ba gagwe seemo sa bone ke eng ha a ka ska bone batsadi ba gagwe ba ka ske ba tswi ka sepe se sengwe nna gona gore ba ba lathegetsweng ke dithoto o ba lolotse madi a bona gore ka gore ntongwe le ngwe ne na le bane ba ikapela ka ditofo tsa bone di wireless tsa bone di television a mo sebakeng sa gompieno ba setse ba duetse bothe kgotsa le sampele le mo tshekatshekong ha ile gore ga ba ise ba duelwe bothe bothata bo ka tswa e leng ke utlwile gore re bangwe ba ile court mme ya la gompieno ya la gore konte ga go a court se se kganelang gore government a ba compensate e ka tswa e leng ha ba lathegetswe ke dithoto mo mantung one ao ne ke rile go tare ha breakdown ya di costs unit by unit gore kana ke di barracks or something gore kwa go ne go costile bokana ha le ha ile gore o na le information a teng o go re thusa ka yone ka leboga. Hang on, Honorable Minister. But Renale buying Mogalari, both sides. Ke Banaba Primary Matangwane Primary School students from Shasha West constituency. Barrete se ba tlo go bona parlamente. Ema ka dinao dumedise bana ya no. Ra le boga bonnana le mone a kere mo parlamente wa lona. As a minister, you can continue with your response. Ke a leboga, Madam Speaker, motletlegi ke a leboga. Ha ke tsa sore maybe because tota karabo ene le tele ya ka ke ne ke tlhalositse. So maybe you had missed one or two points. Ka gore ne ke tseile gore tota ke ya rabile motletlegi. Ke ne ke tseile gore ke ya rabile ka botlalo but ke kopa go ipueletsa. I wish to state that no compensation has been paid for damage to personal properties of members in all the instances that were captured, Motlotlegi. This is because compensation with respect to loss or damage to personal property was in the past purely a question determined by the law of damages. So, go gatella karabo ke gore nya ga gona any compensation that has been awarded to anyone. Ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Madam Speaker. First supplementary, Honorable Maplang. Ke a leboga, Madam Speaker. Ta ke go leboga tona. Ke ne ke batla go utlwisisa gore a mme BDF ina le third party insurance in case of di tiragalo tse di tshwana le tsone tse gore ha motho ha etetse wa le sika gone ko be go diragala tiragalo tse di tshwana le tsone tse a be motho ngwa la tlhagelo go botshelo kana dithuto tsa gago a mme le na le third party insurance to cover up for extension e tshwana le dikgang tsone tse ka leboga. Honorable Minister. Thank you, Honorable.
Ke a leboga, Madam Speaker. Third-party insurance, does BDF have that? I cannot state that as a matter of fact. I would have to go and ke a go botsa, and then I would have to come back. Ke go arabe motlotlegi. Thank you. Further supplementary, Madam Speaker. Further supplementary, Honorable Kaiser. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Disho. Ya ke a leboga, Madam Speaker. Ne ki gona le putso e boditswe ke reng ka wana ha ke a utlwa ya araba maetshohala mamophuthi ya gore I mean the audit has been done ya dithoto tsotlhe tse di sileng le gore di costile bokae ke tsone se ne ke se sologetse ne ke re ke a butsa yaanong ga ya arabiwa gongwe a e tsebogele speedinyana go tona before re butsa tse dingwe. Minister. Has there been an audit on the damages and gore re quantify? Okay. Ga ke itse gore audit e dirilwe, but that's a very interesting question which I'm going to go and find out. Gore mme audit e kile ya dirwa, and do we have quantified figures? So for now, tata ke kopa gore o ntetle gore ke tsamaye ke go seka gore a audit e dirilwe, and do we have the figures of how much has been spent? Thank you. Minister, wa go tsisa leng dikarabo tseo se nang tsone tse? Hanga khona go di bona gompieno, Madam Speaker, how can tetla ka moso I can present those answers before the House. Thank you. Honorable Kaiser, the last supplementary. Madam Speaker. Ne ke re minister a araba dipotso tsa me a itse gore ke ne ke le lesole ke itse gore ke bua ka eng. I'm a former soldier. Yeah, Honorable Kaiser, go botsa potso le se go ipoka. Ya ne ke re ke botse minister a gore a me yone BDF I comply with the national fire regulations. Mele gore material o dirisitsweng go aga mantu a BDF. A one material ke material o siameng o eleng gore o ka hema le yone melelo. Ha we araba o itse gore ke bua ka eng, honorable. Ye nngwe ke gore mo dithotong tse di shileng BDF e lathegetswe kana e senyegetswe ke any military assets e ka nna bo dithobolo e ka nna di ammunition kana sepehela se se tebagantseng le equipment ya e dirisiwang for defense. Ne kere a me mo go yone melelo ene a gona le di asset dingwe tse leng gore di hisitswe ke molelo tsa BDF e ka nna dithobolo e ka nna di ammunition kana any other equipment that is very critical to discharging the mandate wa BDF. Ke a leboga, Madam Speaker. Honourable Minister. Nyame ke a leboga, Honorable Kaiser. Now we know that you are ukilabo le sole. Go leboga ele gore you are a master of rather ke kopa go bua tlha bathong. Master of all trades, Hate King, Honorable Kaiser. Era, a BDFA comply with the national fire regulations? I would have to believe that they do. What would be the reason that they would not comply? Mr. Waheed. Don't entertain side remarks. And a material is it fire resistance, if I can just sum it up? Well,
According to some of the contributions, ke ne ka bua gore re lemogile gore tse dingwe tota ga di a itsetsepela sentle motlotlegi. Ebe ke bua gore di intervention tse eleng gore re batla go di dira ke go upgrade bo di electricity yana power reticulation. Ebe ke bua gore tota mme tse dingwe tse re batla go di phase out and it has been budgeted for more the NDP 12. Madam Speaker, there's just so much noise coming from this side. I can't even hear myself think. Ke kopa gore o kope gore ba hokotse modumo ke arabe motlotlegi mo go hapegileng. Ye nngwe gape ye ne we botsa honorable, have there been any during the cause of those or during those fires a gone go na le ammunition ye leng gore e destroyile or dipehela tse leng gore di ka causa gore go nne le a bit of they can't execute or carry out properly mandate wa bone. I have not been made aware of that one. You're an ex-soldier. You're probably more well-versed than me in this matter. So I got to at this stage, but it's something that I would have to look at. But when I Jack of all trades is the master of none. I thank you, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Further supplementary. Procedure, Honorable Lega. Supplementary. Madam Speaker, ke kopa go hatlhollwa le itho ke wena. Kana re na le di-committee tsa palamente tse le gore in my belief they are an extension official parliament, and as such re sologela gore dipuo le mahoko o thaka buiwang ko di-committing tseo ebe ntse di tshwere serodumo sa palamente. Ke ema haka le tshwenyego la gore ke na le malatsi a mabedi ntse le gore ke bona mo maranyaneng go supagala ditshwantsho tsene komiti ya ga rre Honorable Lucas a itshegeditse le gore ga e bue sente ebile e senya serodumo sa palamente. Yaanong ne ke re ke eme ha ke botse gore a mme Madam Speaker mo seemong se se ntseng yalo ka gore ha re le mo parlamenteng gabe ke bua lehoko le le gore re fila gore it's unparliamentary ha le kopiwa go abe go te le ntshiwe be le ntshiwe go thele mo kutuso ya parlamente. Ne ke re mahoko a builweng ke Honorable Mabeo le Honorable wa Kolobatse Kamal Jacobs a me mahoko ao Madam Speaker a re siametse bila a siametse ntoye ha le gore a ntse yalo kana e tare ha a dumalana gore a ntse yalo gora gore la hanka taha ka bua mahoko a ntseng yalo mo parlamenteng ke tabentse ke siame ke le mo tsamaiso. Yaanong ne ke re ke kope gore o mphe lesedi la gore mahoko ao a builweng a na a buiwa a siametse komiti eo ka ke utlwa e le gore le ene mogolwana a bone e leng chairman a komiti ha isko a teha a nthare re le ka intshware le ga ba komiti a me ga ba bua sente ke a leboga. Supplementary.
Order, honourable members. Ne ke santse ke batla bogakolodi. Gona la re kile ra ibua ko ofising ya rona mme kana honorable Lucas ke ene chairman wa committee eo. Mme le ha re lebile o ntse a kgalema kana o ntse a leka go kgalema. Jaanong kana jaaka ntse yana le ene wa utlwa wa bona. Ya re sologela gore mo di reporteng tsa go sengwe se tshwanetse go tlhagelela. Yeah, Procedure, further procedure, Madam Speaker. Procedure, honorable Leka. Yeah, negere kare. Kana Haneli Minister, Madam Speaker, would evoke some standing orders or a recope or minister answer statement. Me ano mo di standing order. Ha hona hope haraka patikanting chairman a committee gore go agent re utwe answer that apology. We need a public apology. Ka statement se se builweng seo ke chairman wa committee me a gona go haraka mo tamante ne re dirise se thoela gore la ha khalimile bangwe ba mmone go ngo ka ema la reng a me ke utule ke kopa maitshwarelo kana unless le re rumilwe go tamao ba bolella yana. Yeah, honorable Lekau. Kana moto ga ile bo ikarabelo go te ke ne chairman. Ga le ka ke a re hela go mpene be ibile a taba go tema ka dinao re lene. Tiro ya gagwe o tlhokometse komitele ebile wa itse gore go diragalang go yone ebile wa itse gore o dirang go tsamao ya tsamaiso ke eng o hela pelo go ngwa re santse re tla arabela tse dingwe ano ne ke rra ke a re a re tswe mo kganyeng re mele omlu go itlhelela ya nong dikgantse gongwe re di isa ko gongwe general assembly ka gore kana ko advisory hela ha ruling ya me ko gore chairman ke ene monga committee ntate. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, honorable Nkane. Na ke tota tshwetso ya gago, Madam Speaker. Me ke dumela gore Lekau is out of order. Ke eno na tshwantse gore a kgalemelo gore a ska ta re thabela mainane mo parlamenteng ka gore o bua dio tse rothe ba re ga gona ga ise re di utogane o ta ka dikganela tsa di selang kwa di selang teng a ba re retse le wena o tse tshwetso nna ke tsa gore go mo ke go thoka go tota batotegi ba mo parlamenteng ka go rialo ne ke kopa gore a boele dikgang tsa go morago ka gore ga re di a Ya mme ke dumalane le wena honorable Nkawane. Jaaka hela simolotsa bua nnete ke gore komite ya PAC e tswa gone ha ke rona re tlhophang e tswa mo parlamenteng. So le setšhaba ha se bua sa re ma parlamente. Ga nke se re batho ba PAC. So nna ke rutse jaanong re tsana mo go esele re tsana mo komiting batotegi Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Honorable Lucas. Nyame ke utule mahoko a ga honorable Lekau ka ba ka utwa ruling ya gago mme ke re Madam Speaker la bohelo re utwa di committee tsa parlamente di discussiwa ka tsele ra itswa batna go discussa ka yone ke ha go ne go na le mo parlamente wa pele a ne a phatlalatsa di committee tsa parlamente ka motion ya no ke utlwa gore ra itsho batla go tisa kgang tsa committee ka kwano ka tsela e sa tlhamalalang ha e le gore o na le kgaepe ya na le yone o ka itisa ka tsela hela e thamaletseng a go tsenya complaint ko speakera le di committee tsa speakera tse di lebaneng gore tere buisanya kgang ye mme se nna ke se itseng ke gore ka nako e tiragalo dingwe di diragalang ko committing re kgalema gone ho mme ska ya re sena go kgalema
e be e le gore kgang ye ya atolosiwa go batla go kgopakgopetsa mandate wa committee o dirisa palamente e tona mme tota kgang e tona ke gore ha ana le kgang ha ye go go tshwanetseng teng e seng hana o ka itisa kwano hela hetsa batla go phatlalatsa committee ke a leboga Madam Speaker. Thank you very much. Batla na kwa dipotso e sa le hedile re tsena mo committee. Clerk. Notice of motions and orders of the day. National Research and Innovation Council Bill 2026. Bill number 23 of 2026. Committee stage. Order, honourable members. Order, honourable members. Honourable Lucas. Please note that the National Research and Innovation Council Bill 2026, Bill number 23 of 2026 has 37 clauses. An amendment has been noticed. I shall therefore call the clauses consecutively. The question is that the clause 1 stands part of the bill. The question is that clause 1 stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. Or the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. I understand that the Honourable Minister has an amendment to move without notice at clause 2. But before I call you, I would like to warn you that this is the last time with this amendment on the floor of Parliament. The amendment more house more floor. So you have last chance, Honourable Minister. You can come for your amendment. Thank you very much, Madam Speaker, and I should apologize for bringing this amendment on the floor. The real amendment really is to beef up the definition. So, Madam Speaker, I move that we amend clause 2 appearing at page B162 by substituting for the definition of accredited body appearing therein with the following new definition. And I quote, accredited body means an organization that is recognized by the Council in writing as technically competent, impartial, and compliant with set standards to conduct functions such as award research permits, conduct research, and other as may be prescribed. End of quote. I thank you, Madam Speaker. Like I said, on this amendment, we are really beefing the definition of accredited bodies. There is no much difference from what is written there. Thank you very much. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Floor is open. Honourable Nkabane. Madam Speaker, ke tlhaloganya gore di standing order tsa rona di letella tsamaiso ene ya gore you can rise from the floor and present an amendment. Me kana go na le bothata jo bo le teng ke jone jo re itseng gore kana go drafta batho ba ba sioma ba ile gore ha amendment e sa le di ba se ba itshekile before o e presenta jaanong e tanka honorable tsere re ipotsa gore ha ile gore ya go affecta melawana e mengwe go a go diragala eng mme rona ka kwano re rile isiame
nna ka nna ke dumela gore le ga gone di-standing order di letella gongwe re ga e le gore ga re tswale bile ga e wele today honorable a checke pele le di-drafters gore is it in order ga e lwantshanye le melawana e mengwe ke a leboga. Honorable sir. Thank you very much, Madam Speaker. This amendment is consistent with the explanation I gave yesterday. This council will be an apex body. Therefore, it will give credit to what we refer to as accredited bodies, meaning sectoral councils like health, ke bone ba handi permit, tse di amanang le research e amanang le batho. Agriculture has research e amanang le di plants and animals. By environmental, bana le research e amanang le climate change and other things. So Rona as a council ko hodimo kwa, we give them that credit. This definition is just to beef up to say these people will be recognized as accredited body. Now issue a permit. In other words, you can't issue a permit without having given accreditation by the council. This is the definition that we want to broaden and encompass everything. It doesn't really change the price of bread, Honorable Nkawan. It's just to make sure the explanation is overly encompassing in all the functions of the council and the sub-council. Thank you. Batlotlegi, ke na le tshwenyego. Re tshwanetse re amende bill. Me la shota la tswahela la ha beletswa motho a utlwa gore ke ra belelela motho o tswahela. Ga ke tso ra be go ra gore re lotlele. Ke ra gore a re skan ra dira jalo ba gaetsho le ntse le bana ba le lebeletse ko. Yaanong ke kopa gore re meha re bitse maparlamente a tlo go tsweledisa tiro. Ke kopa gore o bitse batlotlegi ba. Procedure, Madam Speaker, Madam Chairperson. Procedure, Madam of the House. Madam Chairperson, ne kere boammaaruri ke gone gore o tshwana le moruti a le mo kerekeng a o manya batho re ga le tle kerekeng mme a bua le ba bago yaanong ne kere batho ba se mo parlamenteng ke bana ke ba bitso ka maina. The front row go na le motho a le one, the second row ba bararo ke ra ko ba buising ko morago ba batlhano. So tota the leader of the house to tshwantsura le digwa ga ba ditiro ya bona, Madam Chairperson. Nako ke rena re nnang gone ha bone ba se yaanong so o manya ba tsileng kereke o manya ba seng gone. Ke a leboga, Madam Speaker.
Order, honourable members. All right, Sane. I think this thing is serious. People are right, keep well, speaker, I am set the handle. Let the legislature rehearse ka lunch. Because I can say, I return to our parliament and got two only movement to Munsinti Carasal and Mapakel. Ke kopa hore motho o tla iponang bele lela gote a ska tswa ba tswa hela a ba itse gore ke metsi dithupa. Honorable Franzel, ke utlwile maga of the house a go ra re dikhoramo bo rona o sa bone motho dikhoramo a re motho o ithute gore ha o tsana mo parliamenteng o dira yang le ha o tswa because ha o ka ira nya se kan fetola. How can you try to ira so a mango ha kai kana mang Procedure, madam. Procedure. Procedure ya eng honorable Paul. Nyale nota intshwarela ne ke sa bone gore o ho tota go thelele. Madam, go na le go pitlagana mo eleng gore go bitswa go the call of nature. Ha motho a tswa ka seemo seo ga ba tshwanna go mo tshella dithupa. Na ba tse honorable Paul. Procedure. Procedure la masana. Thank you, Madam Speaker. Go tswa gompieno ke tla bo e le nna ke letlelang batho go tswa ga ba tswela kwa ntle ba registera e be ba ikopa mo go nna, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Madam Chair, I think we raise an important issue. Kana mikile ya raisiwa before. How level it's muntu hone, but wa bantsi ke ma parliament bo tona ga bayo. Mikana di bili tsonetse ya bile ile tsa bona. Acting leader of the house hayo le acting le ene hayo. Ke ena ka be go ngwa go thusa khanyoni. Honorable Salwa, are you through? Yes, madam. I had moved for that amendment to clause 2 appearing on page B162. I move accordingly. All members, the floor is still open. Okay. The question is, that this amendment be agreed to. All members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. All members, the question is, clause 2 has been amended as agreed to and is stand part of the bill. The question is that the clause 2 as amendment stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 3 to 6 stand part of the bill. Clauses 3 to 6 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Honourable members, there is an amendment at clause 7. Honourable Minister to come for and move amendment. Thank you very much once again, Madam Speaker. I think this one was well noticed, so I move that the bill be amended at clause 7, appearing on page B166 instead of 177 there. That was a mistake. It's B166 by deleting the paragraph F. Paragraph F appearing therein and renumbering the subsequent paragraphs. End of quote.
Madam Speaker, this is consistent with the amendment that I just moved, beefing the definition of accredited, research accredited issuing bodies. So the function of the council, this clause speaks to the functions of this council. Now we are removing the functions of issuing permits from council altogether, that it will be given through the accredited bodies, like I explained earlier on. So that is the amendment that we want to do. We want to remove the functions of issuing permits by the council and leave it for the other sub-councils that will arise, that we are referring to here as accredited bodies. I thank you and I move accordingly. Members, the question is that the amendment be agreed to. Floor is open. Thank you, honorable members. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The question is that clause 7 as amended stands part of the bill. The question is that clause 7 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The question is that clause 8 to 10 stands part of the bill. The question is that clauses 8 to 10 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 11 to 20 stand part of the bill. Clauses 11 to 20 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Other members, the question is that clauses 21 to 30 stand part of the bill. Clauses 21 to 30 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 31 to 37 stand part of the bill. Clauses 31 to 37 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Order, my members. Honourable members, Honourable Lucas Wangkakola, Renaldi apology tsa bo minister. Gore ba dule ka ditiro ba emetswe ke ba re bane ba re netse maina a bone gore ba teng gone ha. That's why ba seo ka kwano. Honourable members, I now call upon Honourable Minister of Communications and Innovation to report the bill from committee. Honourable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I beg to report the National Research and Innovation Council Bill, Bill 2026, Bill number 23,
of 2026 with amendments. Thank you. When for third reading, Honourable Minister? Forthwith. You're going for third reading, Clerk. National Research and Innovation Council Bill 2026, Bill number 23 of 2026, third reading. What are members? The question is that the National Research and Innovation Council Bill 2026, Bill number 23 of 2026, be read a third time. Minister, to move. Thank you very much, Madam Speaker. I move that the National Research and Innovation Council Bill 2026, Bill number 23 of 2026, be read the third time and do pass. Order, honourable members. The question is that National Research Innovation Council Bill 2026, Bill number 23 of 2026, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1C, I should order a division. The division shall be held in a manner prescribed in Order Standing Order 63. The bell will be rung for 2 minutes and we'll be voting. Lock the doors, security. I'm activating. Activate delay, please vote. Button 2 is for yes, button 3 no, button 4 abstain. All right, members. All
Okay, results, honorable members. We are all 27. Yes, 25. No zero, no abstain. One did not vote. Thank you, honorable members. Clerk. National Research and Innovation Council Bill 2026, Bill number 23 of 2026. An act to establish an autonomous body, the National Research and Innovation Council, to oversee the planning, implementation, monitoring, and evaluation of the national policy on research, development, and innovation so as to catalyze the country's industrialization efforts, provide for its powers and functions, to provide for the promotion and funding of research, development, and innovation, and for matters connected or incidental thereto. Honourable members, we are now going into motions. Clerk. Establishment of a task force to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance Honourable with- Sir, o badile gore ha o tswa ga o collapsise quorum. Ke kopa gore le ne le bala because yaanong re bereka ka zigzag. Ke bokae? Ke kopa 2 members ba tsene re tswelele. Order, members. The question is that this Honorable House requests government immediately establish a high-level task force mandated to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in all government projects, and further request that the task force be required to submit a comprehensive report with actionable recommendations to this Honorable House within 6 months of its formation. Honorable Moalusi to present.
Moalusi to present. I don't know where Len Nakan, I want to let Mambula Melomo here. Ke a leboga, Madam Speaker, o re notify-ile gore o go kwaletse lekwalo gore o na le constituency commitment ko kgaolo. Motho a laela gore o tla ba so a ke re o kgona go le laela gore le motsele ha ile gore ga rare ga yo ebile re ntshe le motion gore a re o tla go simolla go fola ko morago motion wa teng. Motion. Policy, framework, or legislation, employee share schemes as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. Motion. All right, members. The question is that this Honorable House requests government to encourage through policy, framework, or legislation, employee share schemes as a strategy to enhance employee engagement, retention, and alignment of interest of employers and employees. Honorable Kaiser. Ke a leboga, Madam Speaker, ka gore leader of the house ke gona gore ga motion o kana o ko ministering wa gago. Me assistant minister ona a kopa gore ga ba ise ba nne ready go ka handle motion o, Madam Speaker. Ke a leboga. Later date. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Mayor. Yeah, ke gakole, Madam Speaker. Gore ha ile gore Honorable Kaiser is not ready. A buela gore is not ready. Ga go toka le gore ya ba a kopa minister ka gore you have to be ready for the motion. Ke belela gore ga ready. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Honorable Mohasa to answer for that. But kita tsa mogala gona no hela ya na ke o tsela rusi. Can you respond to Honorable Kaiser regarding the motion? Madam Speaker, I had actually decided, we had decided what this questions and motions. So the request that she put across to Honorable Kaiser, a motion which is a comaraho, what she should be in a position to deal with the motion. Honorable Kaiser. Madam Speaker. Later date. Yeah, later date, Madam Speaker. Thank you. Honorable Kidikilo Rayo. That is his motion. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Madam Speaker, kore how banar setseretsa mahayana e thaka in the sense that kana wa go tsamaya di motion tse o tsothela yana ba se yo honeha ka ha ba solohela gore di motion tsa bone di a tsena tsetsijeng. So now I think the best thing here like you gore a leader of opposition what the leader of house na ba tseke na ba Honorable members, ga se la ntlha kganyena le re dumelana gore le tsena parlamente go ithala parlamente e tswa a gona o tshwantsong go leba gore a sa gago se tla tsena ga o tle le ntsa gago o tla la parlamente gore e sitile ba gaetso ha ka ra nna re tla go tsena mo parlamenteng motsotso be re tsama e be re ka gore o no se itse gore motion wa go tla tsena jaanong now be calling all these motions gore re ka moso di le ko morago le skala re ga di aka di bidiwa clock. Further procedure, Madam Speaker. Honorable Mabuse.
ga ke itse mongame kana ga re le ga re bagakolodi ba gago mme ge ke re ke a lebelela ka kwa bo ministera ga bae ba 4 hela kana ba 5 6 7 ya le re ka kwano batho ga bae ke rata go kituka re nka sala morago mogopolo wa rre ke kgonegile tota a se gore gongwe wa nyenyagatsa kana ya ona re hela e ka nna hela ka ko rona re seo le bona ka kwa ba seo ke tuka ra no re a tshameka ka re tota wa bona hela gore tota UDC ga iyo ga ke itse gore e koka ke mathata la se kana ka seo. Further procedure, Mr. Speaker. Madam Speaker. Madam Speaker, ga o bolo kgalema ka kgai mme kgang e ga e rediwe bogolo tsa ba busi ga ba go reetsa ke tsore go diragala ke a leboga. Procedure, Madam Speaker. Mother of the House, and I procedure pele. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, kana mathata a re mo go ona gompieno ke gone gore palamente ke a melao. If you look at BTEP, go tile go tlo go phasiwa 32 pieces of legislation gore e diragala. Gompieno jana, the reasons why re tsentse di motion ke gore ba busi ga ba ipaakanya. Ga gona melao e mature e tshwane le debate. That's why re tsa tiro ya la botlhano re itlisa kwang. Re ba coverela. So gompieno ba sentse ba apologize gore ke eng ba se ready ka melao be ba re pateletsa gore re emotion di-motion tse e leng gore jaaka o bua le bona ga ba ready ka tsone so ba mmaru tota hela batswana ba tlhokagana le an apology gore this particular session is for melao e kae melao e tshwanetseng e debate gompieno a re a thiba a re tlogela go thiba, Madam Speaker. Leader of the House. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, nna ke tsaya gore kwa nteng ga mme Mmadao ka na bua te ke tsaya gore ke kgonegile na bua kgang e tota e leng bothale ka gore gona a ke ra nna hela re bua gone go supela ka mona mo ka menwana go siame ya ka ngwe motho ka nna hela le na supa ka mona gore ao mme kana go itse go bone le motion o movie ang gore teramande ka ne re itse business e re pulagantse ka tsela e ntseng jang but from what I've been told go ra go itse go ne le motion o po movie ang go ba kanya dithulaganyo tsa dipuisano tsa parliament. But as for an apology go tere tshwantse re tender nna ne ke re ke tlhalose gore if cabinet parliament e dumalana we can move the bill ka moso mathata a teng ke gore bone e le bogolo jang ba kganetso ba ne ba ntse ba ngongorega thata and now we have committed ourselves to ensuring that we avoid the motion the bill tse di tanga agents. So how long we can start moving, tabling those bills tomorrow. Ka agency mathata entse le lona le gana ka the ability thing tse di tshwantseng go di ka tsena mme re emetse gore di ka mature ke tsamaiso e teng e beilweng gore di wana so se tona se o ka se itirela mo botshelong mme ke go ska letella gore Madam Speaker ka gore ga go retsa ebile ga ka go kgalemela o ipuela hela ka rota dira le nna la behelo nna ke ipuele e be go toga yanong go te yanong ga re tsemo tsamaiso mo se motse gore ba tsamaiso so a toteng tsamaiso ya no Madam Speaker ne ke re ke tlhalose gore ga se ka bomo re emetse dibili gore di mature mme ra ke tsaya gore re ke kgonegile na se bua se na bua senta gompieno ga mongwana a sologetso o tshwanetse gore motion ya go ta o baakanya ka moso bo go teta gompieno ga go nne senta le ba e leng gore le bona tshwanetse gore ba kgwe motho o dikgaba ba sa ipaakanya le gona ga go nne senta ke a leboga Ke batla go responda go na le quorum. Mosanana ba bitse ho nya mosanana ta ba bitse o ba bitse gape kana Madam Speaker a kry ano re tse re dikgang le ha mang
Members, all right, Sane. Ke a le utlwa jaaka le ntse le bua. Mme honorable ke kgonagile ha bona jaaka nka emisa tiro ya gompieno. Ka mabaka a le reng batho ga ba yone ba sa itse di-motion tsa bone go mo go a postiwa mo di-groupong tsa rona la di bona. Ebile nne ba le teng gone ka 2. They decided to go. Jaanong ga ke tlo go emisa tiro ya palamente ka batho ba e leng gore bone ga ba ikela go theogela. Ba ba batlang go theogela ke a go bala di-motion tse hela ba ba leng teng di tla heta ka gore ka moso o mongwe le tla ba gape le re di-motion tsa rona di dikgologolo di sa le di ile kwa ga ditle. Jaanong ba gaetsho nna se ke batlang go se tlhalosa ke gore ga gona mo palamente ope o e reng palamente e tsene a sa i-excuse officially a be go te gayo ka gore ga itse gore motion wa gago wa tsena. Ga gona go mo go ntseng jalo. That's being irresponsible. So ke kopa gore ga re le mo parlamenteng ha o tswela ko ntle o boe. Kopa re pe ska nna go bidiwa ko ntle ga ra tla go bitsa ope ha re rile re tlo go theogela. Jaanong ke kopa go tsweledisa di-motion tse monga motion o leng teng o tla o tsenya o sa o tsenyeng wa heta. Ka gore jaaka re ntse mother of the house a bua re emetse melao e mentsintsi e leng gore ga ke ra di nako ka batho ba sa tlhoagalelang go tla go tsenya di-motion tsa bone e ba re tshwara a transom. Madam Speaker. Clerk. Government to stop charging farmers tax on importation of livestock. Motion. Order, members. The question is that this Honorable House requests the government to stop charging farmers tax on livestock imported from the neighboring states in order to encourage importation of more animals of high quality genetics. As our country is gearing towards increasing both cattle and small stock number, farmers are bearing high transportation costs, food and accommodation costs. Honorable Kidikilo to present. Honorable Kidikilo, o santsa tswetse kwa ntse mme ke mmoleletse gore motion wa gago ka nna tsena a ba re mo a lusute ya soka tsena nthudi yaanong tsena mo go latelang, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Sija Honorable Babuse Pule. Ya, Fransela ga tse re ke dikilo sentle. La ke dikilo on diet. O sianetse go tloko e nare o ile o bona ngakate. Ke tsa gore ga ke itse gona gore go ngote na skila la tlhoka gore batho o ile ka tsa botso ga no Fransela o ikipotsa gore ga ba ba raya kana ba lola stilo. Ya le tla molela ba le laetseng gore e hitile tletla. Government to authorize Botswana Power Corporation, BPC, to focus on distribution of power. Motion. Honorable Disho. How quite all a quant? Other members, the question is that this Honorable House request government to authorize Botswana Power Corporation, BPC, to strictly focus on distribution of power, village connection, inspection of materials used, and to allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. Honorable Lekau to present. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke ema ha ke batla go supa gore mo motioning o tota ke ta kopa gore ba kaulong ba dirise ditlhaloganyo tsa bone gore ba nne hatshe ba akanye gore go mo go ka sologela Batswana molemo go le kanang ka. Sa ntlha ke gore BPC go to go tsenenyana mo dingwageng tse di hitileng le tse di ko morago tse di kgekala go no go supa gore e nna le tshokolo e tona ya go itsamaisa le lethoko la madi mme be re ga go nna le seemo sa mohutong e be isa di-cost tseo e di isetsa ko Motswaneng wa sekei. Ke buiswa se ke gore o ithela le gore ga o na le farm gope ko o nang le yone teng
e le gore it's a 1 kilometer or less 1 kilometer go tswa mo griding ya BPC go e connecta ka bogone go ra gore o thokana le madi a ka tshwarang 600,000 me e se gore BPC directly ke yone ya go dira project eo e be re ha wena o go BPC se na go ha that quotation ya 600 wena ya go bata quotation ko a private company gore ba tsenyetse yone connection we kopa ebe private company yone ta e quote 200,000 from the 600,000 tone ba go mo quotate o bo gora gore bone hela ba tabe ba neela ba motho tiro ba go dira mo gora gore go provela gore di company tsa Batswana ka botsone di ka kgona go dira that installation me BPC be e le gore yano ka gore ke yone hela e le nosi kana there is that monopoly in the market la ha ikile di price ga gona go peko isiela nteng me gore yano re a itse mo go nne monopoly ya gore ke yone hela e tshegetseng power ra gore go nne le competition so that go kana le price a reasonable for connection ha o lebella BPC ka boyone le gone gore re batla gore motakase by 2030 o be le gore motakase wa namele ha tselelote hanga ga kgonega re tsamaya ka mosepele kana pace re tsamaya ka yone ya BPC so keletso ke gore even the backlog e teng go BPC ke tsitsibanya mmele ka gore ga ba kgone go meeta the demand ya motakase gompieko mongwe le mongwe mo a le mo teng mo lapeng o eletsa gore motakase kana ko masimong bangwe nka be ba nna ko masimong a bone kana ko difamong tsa bone ga ba niswe teng hela ke gore ga gona motakase me ga ba lebella boturu jwa motakase o provide wa ke BPC go ba ketahaletsa gore ba ka connecta motakase ko ditshimong tse me bila gape e be re lentswa re na le batho ba ileng gore ya no bone ba kgona go produce motakase BPC e be kwala mogathuma o kana ka page tse more than 20 tsa kontraka tse di go itsang gore o ka go signa motakase wa distributor la motakase batho kana bone ba motsono o hela gora gore ya no ka gone go mo ka bogone go itsa gore le ha ile gore go na le a private company e na le capacity go ka produce motakase ya electrifier metsi kana dijarata tse di ho ganga ke a kgona under the current setup ya gore motakase o tshwantse gore o hiwe hela ke BPC and go mo ka bogone go bo gore ke tahaletsa gore le tsone di project tse re reng di a dirwa tsa di solar bemba tsone ba sto go simolla go lelela gore ga gona ope ba ka morekisetsa nteng le go rekisetsa BPC hela yano e le gore go leka gore BPC re hokotse gore e le yone e tsene mo competition mo marketing yone a matiro a yone e le ke go lebella gore di standard tse di teng tsa material o dirisiwa a tsone ke tsone ba inspected the material we lo dirisitswe ba inspected yo tse dingwe tse le gore the installation o ra I dirilwe sente e ska ya nna bone hela ba le nosi ba ile gore ba tabe ba lebagane le motakase because ne ke re ke lebella gone gore gone mo ka bogone go khosa gore go ska ga nna le efficiency and by so doing we are going to eliminate the supply chain bottlenecks tse le gore ra di ithala di le teng mo marketing gone yana and gompieko o go ithala ile gore gona le ngwana wa rona mo Botswana mo yo producer di meter me di meter tsotlhe tse reng ha ra di bata tsa BPC ka gore yone sa ne kontraka le mongwe ko South Africa gora ga gona go peo ka supply di meter tse so motho o ka ba producer di meter ga ra di rwala gape a go ta ipapaneng ka re o tswa South Africa gore a kgone go rekisa le but go mo ke mo ile gore it's a trade a design by default gore bangwe ba benefit and because ke kganyo ya monopoly e re itsa gore batho ba ba ka producing sepeha ba ka nna le tshono ya gore dio tseo ba di bone yano ne le gone go kopa gore this honorable house e role BPC mo kholo e mongwe gore yo ne le di components di ikemetse clarification honorable Maile. Ke a leboga Madam Speaker ke a leboga sir and thank you so much for bringing this important motion nna ke re ke suggesta gore ga o bone go le botlhokwa gore gongwe re leke go tshwara motion in terms of go amenda
gore motho a nne le choice gore sometimes nna ke tabo gongwe ke sena ba e leng gore nka bara kere I want to engage you ba ke ba itseng to come and ba ntsenyetse motakase mme e le gore na ke na problem le Botswana Power Corporation so ne ke ga se re wa amendengana go se ka nyana hela re supe gore a motho a ithopele gore a batla go tsenyediwa ke BPC or a private company because you know ha go ngwitela le gore ke a go batla a private company ba gore tsietsa ba bangwe ba sa itseng sepe so if I want to say okay ka ta ba responsibility ya tshenyego yote mo BPC let me leave them to do it so I don't know sir I'm thinking or maybe we can just tweak it a bit just to provide for choice ya yo batang go choose ke a leboga mototegi Thank you very much. Gongwe nka bo nthusitse ke dumelana le wena ka gore la ile ko BPC ha o fila di formo a supa gore o batla underground kana overhead. Me gongwe le yone ya gore installation gore go nne open in the market so that o ka ithopela go tsenyetswa ke bale kana o ka ithopela ke go tsenyetswa ke BPC. Kana se se teng se le gore re tshwantse re se lebelele le Batswana ke gore go bohelong jwa letsatsi motakase o tsenyetswe Motswana ka tlhwatlhwa e ko tlase. This thing ya gore motakase o tsengwa mahala wa 5,000 o connectwa gongwe le gongwe I did not buy the story honestly because go bohelong jwa teng go bua go potiwa ka kwa go diriswa methala e mengwe ya go recover the cost tsa madi a na a tsenyeditswe Motswana ba go ke mahala jaanong nna ke dumalane mo e le gore motho o dirilwa bosigo ka kobo a re papa maleng gore ha go the cost ke bokana e be le gore ke cost yo o itseng gore o tla inkera and it's a once off cost e seng mo e le gore go taba go tereta go tsenyetsa mahala mme gone re itse ro recover ya madi a ile gore re go a tsenyeditse so ke dumalana le wena mototegi gore that could be amended me ke tsa gore e tarena ha ke sena go nna ha ke sena go kotama ke taeletsa gore re la khela la amenda batotegi le o dire ka mautelo bothoko a Batswana le gore ke a lwala ke thoke go utwa botoko tane ke a leboga ta ke clarify seng mo okay Order, members. The question is that this Honorable House requests the government to authorize Botswana Power Corporation, BPC, to strictly focus on distribution of power, village connection, inspection of materials used, and to allow local privately owned companies to connect electricity in homes and farms. The floor is open. Honorable Filmonaro. Ke a leboga Madam Speaker. Melena ta ke me ke tatse honorable ka gore mogopolo ke mogopolo mo nte thata ta intshwarela ga ke a tsoga sente gompieno ke supe gore ke dumela gore tsela e le gore e ne e ka berekela Batswana ka gore le gompieno le ha o ka ela thoko le ha go te BPC ya connecta tota ga se bone ba connecta go connecta di private companies a go ka nna le tsela ya gore ke gore bao ba ile gore ke di company tse ile gore di na le boitsanape jwa go connecta go ka nna ka ga ba ka testiwang ka teng a be ba ka nna gore ga itse gore nya me di company tse ile gore di na le boitsanape jwa go ka testa ketse a be ka re Motswana mongwe le mongwe Motswana o eletsang go connecta a ba ka ithopela gore ke mo di components tsele ka gore now o na le choice ya gore o ka ya go ipatela di quotation di ka nna malwa kana gompieno quotation re hiwa ke BPC ele 1 me ha ile gore di components tse ile gore di na le bokgoni di ka registera tse di testilweng ka tsela re na le tshwanelo ya gore re ka go ipatela quotation tse di harologane me surely ke dumela gore quotation tse ga ke dumele gore di ka nna tsothe di ka nna godimo ga tlhwatlhwa ile gore gompieno re bona mo
BPC go boammaaruri thata gore ditlhwatlhwa tse di teng gompieno ga di rotloetse batswana gore ba ka tswa mo metseng selegae kana setoropo ba go ikagela ba phuthologa ko masimong a bone kana ko merakeng ya bone. Betso kana nngwe ya dilo tse e le gore a be re e le gore ko masimong le ko merakeng re na le digcebe yana re sa kgone go aga mato a rileng ke gone gore ga gona motlakase. Clarification. Clarification, Honorable Francis. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke go na le sengwe se se ntsietsang ha Honorable Aaron ha o reng batho ko masimo gongwe le ko merakeng ba palwa ke go aga ka ba batlang ka teng mme kana nna ka ga ke itseng ka teng go ka dirisiwa di-solar panel ke sa itseng gore gongwe ga o itse tsamaiso ya di-solar panel gongwe ko tong tlhalosetse gore yone o e bona yang ga se yone. Ke a leboga Madam Speaker. Keletso ya rona ke gore a motlakase o hithelele motswana mongwe le mongwe ha leng teng ha ile gore motswana o na le bokgoni jwa gore o ka goga motlakase bogolo jang re bua ka mahelo a ile gore a less than bo 5 kilometers go tswa from the main grid me bo ithelele gore go riana Afrika Borwa gore a be gompieno e thabologile ntheng sa agriculture ke gore puso e ne ya tsaya tshwetso ya gore motlakase o hithelele di-farmera ko di leng teng yaanong ke tsaya gore mogopolo wa ga Honorable Lekau o goneha gore hela e seng hela ko magaeng ha re wa atolosa ha ne ile gore puso e ne ka tsaya tshwetso ya gore ha go ntse jana ba ile gore ba ka kgona ba ile gore di-component tse ile gore di ka go connectela o ka ya go tsaya dithoto mo go bone mme BPC yone ya te ya checka gore mme standard compliance ya gore mme connection e dirilwe ka tsamaiso a be nna boikarabelo jwa bone ke sone ke reng ke emaha go gatella le go tatsa mogopolo wa gare Lekau gore ke nako e itsile betso mahatsi otlhe a ile gore a jesa gompieno ke mahatsi a ile gore goromente o na tsa tshwetso ya gore a metlakase e tswe mo ditoropong le mo magaeng e latelle batho kwa ile gore ba kgona go dira dijo teng ka jalo ke go ema nokeng. Thank you. Honorable Phologolo. Thank you very much. Honorable Lekau, ne ke re mogopolo se se tona se ke se kgatlhegelang ke gore o ka retlela ka go tlhama mebereko. We should not have government monopolizing and taking away opportunities tse e leng gore ka tsone ne re ka kgona go rotloetsa banana gore ba tsene mo ditirong tsa policy ya maloba re bua ka yone. Se sengwe e tshwanna ke gore e be rotloetsa gore bone bodiredi bo bo iranyalo e boele bo e leng gore bo itlhelwa mo kgaolwaneng ya go nna jalo. I have no doubt gore go tla be go sa rontshe BPC go netehatsa gore tiro e dirilwe ka manontlhotlho jaaka le gompieno ko ha o tsentse motlakase pele ga batla go tshubela ba tla ba tlhodumela gore mme go dirilwe jaaka go eletsega. Gape kganye e nkgakolola kganyeng go maloba ne ke bua le ba BPC e le ka lebaka la gore ko kgaolong e ke tswang ko go yone we have over 300 people malapa a leng gore ba tseetswe di-cable. But the sad part here is gore ba kgone go bona motlakase go raya gore yone BPC e tlamega gore ye go batla di-cable tsone tseo
e tle go connectela batho mo malapeng a bone. Ne ka botsa BPC potso maloba gore go pala eng kapo a go thona gore Motswana wene a senang lebaka la go ema sebaka se se kalo sa dikgwedi motlakase o se mo ga gagwe ke a direng ke eng a sa letlelelo gore o ka tla go BPC ya mmontsha ba e leng gore ba rekisa di-cable tse di maleba nne ba ntha ba re ga gona molato ga go ka ke ga pala surprisingly gore a gore ne ba bua yalo kgang ya teng e se wele gore mme Motswana mongwe le mongwe o ka go ithekela. Kopo ya me ke gore go papamale e le yone BPC gore mo godimo ga kopo ya gago gore re connectele kapo re connectelwe ke ba ikemetseng ka nosi le gone gore o kgonang go ithekela a dire yalo a ithekele gore a kgone go thusa segolo bogolo o e leng gore o naana le sone seo mme sa tsewa mo go ene. Nngwe ya dikakanyo ne e le gore kana mme go tla bo go raya gore ka gore molao currently o supa ha BPC e le yone e tsenyetsang batho motlakase e nne kganya gore ha o dirile yalo o compensatiwe. Compensation does not necessarily have to follow the expense or madi a wa dirisitseng. E ka nna sengwe se e leng gore bone ba BPC le ministry wa bone ba ka dumalana gore mme se ke sone se e leng gore ha nne go ira rona e ne ya gona ditshenyegelo tse re nang le tsone. Ke buisiwa se gore re atolose mogopolo wa gago gore o tsenye le go letlelela gore re ipatlele ba re kgonang yone di-cable tsone tse di tsenang mo ntlong from pale ya BPC ka lekalo mokao lengwe ke tlatsa mogopolo wa gago mme go na le phetogo e tlamang gore ba letlelele o iponetseng o kgonang go a go ithekela gore a tle go busetswa mo grading o a tla kgone go tshubelwa a ska ema dikgwedi tse thataro a isa bone motlakase. Le bone banana ba e leng gore re ba haditsha ko go senang ditlamelo teng gore ba nne le tshiamelo a gore a ska aga ntlo ba ema hela a re o emetse gore ditlamelo di mo latele ha kgona a letlelwe ke molao gore a itlhophele gore o ka itsenyetsa motlakase mme BPC yone e bo e tla hela go tla go mo tshubela a tswelele botshelo ka lekalo rra ke kopa gore o ire diphetogo tseo ke a go tlatsa ke a leboga motsamaisi tiro. Honorable Matsotsi. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke re ke supe jaana gore mme wa motion o beile sente mme ebile le ka haneng a gakololwa ka teng gore gongwe go ka nna la amendment ke dumelana thata le amendment ya teng. Kgang e gape le ga rona e ke nngwe ya dikgang tse e leng gore they are very critical bogolo jang ha re bua ka investment mo lehatsheng la Botswana. Ha o bua ka power o bua ka industrialization o thokana le motlakase mme se se supahalang mo mabakeng a le mantsi o ithela batho ba bantsi ba e leng gore ba batla go dira dikgwebo kgang e tona e nna go connecta motlakase e seng go reka tsone di-units power connection go itemogetse go le gantsi gape gore ha ba dira dikopo tsa go nna jalo o ithela e le gore kgokelo ya motlakase mo lehatsheng la Botswana e ko godimo thata ha o e bapisa le mahatshe a re bapileng le one. Clarification. Clarification, Madam House. Okay. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Mokauling, for yielding. Ne ke re ke botsa gore kana ha re lebile motion tota o kopa gone gore go baakangwe kante go amendiwe molao o amanang le
o tsamaisang Botswana Power Corporation. So ga ka o lebella sentle o re bolella gore tiro ya Botswana Power Corporation ke eng. Gore minister ene wa meepo le tsa motlakase ha advisor a re eng. Because if you look at that particular act, it tells us what the powers of the corporations are, and therefore I don't know that we can sit here without guidance and minister. What will the amendments be? Because the powers of the corporation are broad. They are to generate power, to do the grid lines, even to transmit on grids, and then to step down to substations. Guidance and minister nke be le botlhokwa mo kganyone pele ha re simola re yes or no ke a leboga ke a dumela le nna me ke dumalane thata le wena mo kganyeng ya ntha eno ngo bua ka guidance ya gore go tlhokala thata gore ministera o ka ba ha guidance ke gone mo irileng ha go di motion go ne go to di tswelele no gona le kganyone ya gore kana ya no go latela tse dingwe tse di ko morago tse leng gore gongwe ba neng ba ka ha guidance mo go bone ga ba yo ha ka gore ga ba nna le nako mme mo go enengwe e botsa bobedi nyane ke tata ke atolosa ho gore re tere tshwaragane thata mo go yone because ne ke tla tlhalosa gore go iragalang mo nakong ya gompieko ne ke tlhalosa jalo gore kana bontsi ja batho ba ba ikopela BPC tata identifier ha eleng gore ba ka connecta teng and then bo ba dira a quotation e ba etsayang bo ba go neela kompone tse eleng gore they are accredited to BPC di be di taka di price tse di tona price yele e be ya ko di customary ba bangwe they end up running away ile di investor looking at the amount of money e ba tshwantseng gore ba tseng mme ha ne ba ka hiwa option ya kana amendment table gore ha ba ne ba ka procedure Madam Speaker ha ne ba ka hiwa option procedure honorable Pule ga ke go gaupetse tsala gore ke nya ke go gaupetse tsala ka wa itse ngo sa ka gaupetse ke khwetla ke comment ya madam mother of the house kana go le ba ke tekirano re ga maka mo go gorane na mana ene se ka re procedure in the rate Madam Speaker when a motion is passed by the mover before ra khela rona minister wa ema ka maoto wa khela ra re fe guidance ana ke tsora e se gore yanu go re sutlheletse me re sena guidance ga ke itse gore e lebella ya e ka re ntse re dira rona go lena go ana ke tsora go mbieno re tsamaisa ka mo khontsing ke a leboga Further procedure, Speaker. procedure Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, kana gone go ntse jalo kore ha o reditse ya ka re debate a gompieno debate a teng ha e guided in terms of gore one yone me molao wa reng in terms of gore two gone me functioning hela ya BPC vis-a-vis go bata go decentralize go demonopolize mo go na le eng hela se di steps tse tsona go re di tsere we need to be having a guided debate ene ga ntse ka te gompieno mo ke mo go no mo go teng re sa dirisa magoko a ka kwa me Madam Speaker debate ya se yone point of order ke a lutla but ne ke batla go batla guidance from leader of the house but before
Now I thought collectively if ministers are here, bane baka tsa ba moreletsa kana ba kanya gore go ka tweng unlike no go senela le minister o one, but let me get guidance from leader of the house. Madam Speaker, ena re khantela re simolla re ke khone gila le ka gore re ga kolle mme nne ga le ka gore ke le nna ke motatse ke re alo mme ke tsa gore ha mara go mme madam le ene na bua jalo mo ka o lengwe mathothe le ene na o ona go bua ga ra tshwana re ka re mo we happen to be in the house mo la gore ka bua o ba tarna engagement e meaningful e leng gore ra ha re hetsa re tsa ditshwetso ga tsoge ka mosadi tshwara molomo mme re ka dira jalo gore mente ha le ha re be re ka re le gore mente a le moela mme gape re tsaya gore go na le makalana a kgaoganeng a dilweng ditiro ka go harologana yana ha tona a le teng o ka kgona gore a re gakolle re se ka ra tsoga ka mose re tsere ditshwetso tse e leng gore ta di buane ne re go hitisa nako ya setšhaba jalo nna nne ke re hela ke re go tshwana le motion o ne o heta ke sa boele ko morago motion o ne o heta maraba o nne re o hitisa o nne o bua ka wa gare hikwa ne le motion o ne o siame mme hela ko gore no sa ka wa nna le sebaka sa gore gongwe le one re nne re bua ka re ta ke ne re tlhalositse re bula parlamente ke re le maikielo a rena rotlhe ke gore re tle re buisanya ga ka maikielo a go aga setšhaba re sa lebelela gore wa party e kana jang so seo sentsone seo sa ntlha se tsentse re itebaganya le sone mme ha re bua hela e be re nya re ta tswela even in the absence of the minister yo ka re guidang e re ke na ya go diragatsa tse ke tsa gore ha ngwana ga re itirele sente o ka re ga re dirisele nako ya parlamente sente nna se ne ke re ke se kope Madam Speaker that's why ke re le di-motion tse ga re di tsenya ke tshwanetse re ngole bone ba parliamentary council a re gakolole gore ga re simola re tsenya change thulaganyo re simolotse gore ra go dira jaana di-private members bill leng di-motion ke leng ga re changeana ne ke tsaya gore tshwanetse re go nne le motion o changeang thulaganyo eo so that batho ba itse gore ka tsatsi la gore re tshwanetse ba itse gore di-motion tse di ka nna teng yana ga o tsena ba ithela di-motion di le teng le yana nno di go tshoganeditse ga go nne sente nna ke tshwanetse ne ke re bagaetso ga go molato gore ga e le gore dio ga di a nna sente re nne boele ko morago re go ipaakanya sente e seng gore be re go belela hela ga le gompieno re ka dumelana gompieno tsa go sa nna sente le dibili tse di leng teng di se mature ka gore dibili di sengwe di beetswe malatsi a kana ke bone gore batho ba ye go tsaya dikgang ka tsone mme ga e le gore bangwe ba fila gore a nya amerika tse dingwe gore ka di tsenya re buisanya ke tsaya tseo di ka diragala mme hela se ne ke re ke se kope ke re ba gaetso a re se ka ra go belela e be ra go hitisa dikgang tse e leng gore ka moso ga di kgone gore di diragatse ka gore in the past BPC nentse one sontshe ra bone le BPC gone e go turu go tsenya motakasa ba tšhetše madi a go godimo mme ba ne ba tlhalosa gape gore nna le issue tsa quality mme madao na bua ka dikgang tsa molao the BPC Act yone ya reng ha re bua le ka dikgang tsa servitude yana ha o simolla line e le ha le bo goga jaanong servitude ite ya gamang ha yo mo le ena ba ta go goga go nna jang go nna le implications even mo planning in general Honorable leader of the house jaanong wa debate nyama a ke bua ka planning general ka re the minister ha la ga ba re ha guidance on those matters it might be hela gore ha ke kgarolla go nne go telle but these are issues that we cannot browse over bo go tenya ke tana ke tra debate ke a leboga Point of order, Madam Speaker. Okay. Point of order. Point of order. Madam Speaker, ke na le tshwenyego la gore ha re to go tisa di-motion tota ka nako ya parlamente a re simolole ka nako ya parlamente tshwanelo ya mongwe le mongwe yo le mo parlamente before e nna minister ka gore rothere ma parlamente o tshwanetse gore a ba le mo ntung ya parlamente mme ano ga re ka nna le di-motion e be re di naga and then e be le gore ntse o mana gore re tshwanetse gore re nne ga gore motion a gago o ta tsena leng ga se kgang wena o tshwanetse gore o te parlamente mme be nka re nna le exception gore re nne le exemption gore ga e le bo minister a bone ba ka letelwa gore ba se ka ba nna teng re tabe ntse re sa dirile mapalamente sente mongwe le mongwe o tshwanetse go naga a re etse dikgang ka tolamo e seng hela tse di amanang le ene parlamente yotlhe go tsweng ka 2 go tsena ka 6 mo go ra ga ile gore go bona bo minister ba sa te parlamente ya ka ba sa te yana procedure Madam Speaker bo ra gore yaanong
repeatela ke eme ka standing order ke rile ka point of order ha go ntse yalo go tla bo go khosa gore go nne chaos ga ke gane re ka stepa down motion o wa taba discussion minister a le teng me gongwe ga o ka tsena ha re lebeletse bo minister a gore bo tonanyana ba 2 and then bo minister ba 3 Point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order. Point of order, Honorable Modise. No. Ke buile ka Setswana ke assistant ministers. No. Ke le boela morago. Ke le boela morago go le go la botona. I don't understand what is going on here. Honorable Modise, ga ke ya go a flop ke tle pele. Na batsi. Honorable Lekau, na batsi. Honorable members, I'm invoking standing order 26.2, health break 15 minutes.